Welcome to today's session. Very interesting one, startup as an investment tool. આપણે સેશનનું શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં SGCCI, સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વિશે આપણે એક વિડીયો જોઈએ અને what is SGCCI? It was one of the first natural ports of India since 11th century when 84 countries carried out their trade from Surat. Thank you SGCCI for so much of આટલું બધું આપણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કરવા બદલ. સાથે સાથે આશીષભાઈ અને નેક્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ કમિંગ હિમાંશુભાઈ છે, તો એને બી એવી રિક્વેસ્ટ કે હવેના વર્ષોમાં દીપકભાઈ પણ છે કે હવેના વર્ષોમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ બને અને એનું બી એક પ્રદર્શન થાય અને એડ થાય એવું અમે ઈચ્છીએ અને તમારા તરફથી અમને મોટિવેશન મળે. I, Mayank Desai, Chairman of Startup and Innovation Committee, SGCCI, like to request Ashish Bhai, President of SGCCI, and whole dignitaries along with Ashish Bhai, please come on the stage. Ashish Bhai, Secretary Deepak Bhai, President-elect Himanshu Bhai Bodawala, Treasurer Paresh Bhai Lathia, today's panelist Haresh Bhai Kalkattawala, Kashyap Bhai Pandya, and Kanchi Daya. And our past treasurer Manish Bhai Kapadia. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સ્ટાર્ટઅપ એક બઝવર્ડ થઈ ચૂક્યો છે અને સ્ટાર્ટઅપ ગેમ રમાય એ પહેલાં નોલેજ આપવું બહુ જરૂરી હોય છે. આ નોલેજના પહેલાં ઘણા બધા સેમિનાર્સ થયા છે નાના નાના ચેમ્બરમાં, પરંતુ સ્ટાર્ટઅપ એઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ, સ્ટાર્ટઅપમાં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય, કોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળી શકે, એ ગાઈડન્સ, એનું નોલેજ અને ફેક્ચ્યુઅલ થિંગ વિશે આજે એમિનન્ટ સ્પીકર્સ છે, પેનલિસ્ટ છે. આપણે એનું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન જ રાખ્યું છે સો દેટ સુરતવાળાને જે બહુ ભાષણ નહીં સાંભળવું પડે, પરંતુ તમારું બી ઇન્ટરેક્શન વધે, આ લોકો સાથે આપણે વાતો કરી શકીએ જે નોલેજ ધરાવે છે અને તમારા પ્રશ્નો પણ સોલ્વ થાય. અને SGCCI તરફથી આ એક એવો પ્રયત્ન છે કે જેનાથી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ સુરતમાં ડેવલપ થઈ શકે. અત્યારના અમારા પ્રેસિડેન્ટ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને I request Ashishbhai Gujarati to have a welcome address. Ashishbhai. Good evening, everybody. I would take this honor to welcome our allied dignitaries. Our chief guest, Shri Harsh Sanghvi ji, he is about to arrive here. Honorable Minister of State for Youth, Culture and Home, Government of Gujarat. Esteemed Speaker of the Day, Mr. Kashyap Pandya, Founder and Director, Synchro Ventures Private Limited. Ms. Kanchi Daya, Regional Head, Indian Angel Network, who has come all the way from Mumbai. CA Mayank Desai, Chairman Innovation and Startup Committee, SGCCI. Mr. Haresh Kalkattawala, Advisor Innovation Startup Committee, SGCCI, and he himself is a technocrat. My office bearer, Paresh Bhai, Himanshu, Deepak Bhai, all the dignitaries on the dais of the dais, guests and participants, very good evening and warm welcome to you to this wonderful session, Startup as an Investment Tool. Startup and unicorn has been a buzzword for the couple of years. And needless to say, this decade had clearly been decade for startups.
All around the globe, we have seen the rise of startup. Same is the story of India and Gujarat and Surat. In fact, India ranks third in the global list of countries with the largest startup ecosystem, right after US and China. And it seems like there is no stopping in the growth. Our country recorded additions of approximately 1,300 new startups in year 2019, with the figure of the number of tech startups reaching up to 8,900 to 9,300. So the technology startup has been growing like anything. Another touch point to notice would be the year 2008, that is after the Great Recession. This brought many economies to their knees, and companies overall the world started laying off their employees. There was a constant fear of employees all over the world of losing their jobs. These had a major impact on IT professionals in India. Many started looking for the newer alternates, and many who were fired from their job decided to take the step forward in the startup direction. Many famous startups like Policy Bazaar, Zomato, etc. were founded during this period. The wave of unicorn in India has soared to new heights as country witnessed the birth of its 100th unicorn on 2nd May 2022. એટલે આપણું 100મું યુનિકોર્ન ઇન્ડિયાનું બીજી મે 2022મીએ જન્મ લઈ લીધો છે. Today, 1 out of every 10 unicorn globally has been born in India. The term unicorn refers to the rarest of the rare startups who becomes unicorn, attaining the valuation of more than $1 billion. The Indian startup ecosystem, the third largest in the world in numbers of unicorn, as of 5th May 2022, is the home to 100 unicorns with a total valuation of $332.7 billion. As on today, Gujarat has been judged as the best performer state in the third time in the row in startup ranking 2021. Ahmedabad in Gujarat is one of the best startup infrastructure in terms of number of incubators, accelerators, and VCs, angel firms, etc. According to the Startup India website, there are more than 14,200 registered startups in Gujarat. That is around 6.7% of the total startup in country. A vast network of around 180 incubators, academic institutions from Gujarat is currently supporting startup in the state. We as the Chamber of Commerce are also supporting many startups. We had been doing the hand-holding, mentorship, even go-to-market assistance. Everything has been done in the Chamber. Due to initiative taken in the Gujarat has bagged the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration in 2017 in a successful implementation of the Startup India program. Surat, which is considered as the commercial capital of Gujarat, has slowly started picking up on the startup front. Our chairman of the startup committee, CA Mayank Desai, has just last week launched its angel fund called Unisys Angel. Surat, surprisingly, it is surprised to know that contributes 2% of the total GDP of our country. That's of huge size. We have India's largest textile and diamond industry and also some of the leading chemical and steel entities in our region. The biggest problem for the startup is to receive the seed funding and growth fund. Today at our platform, we would like to provide the professional guidance to the leading investors who are members of SGCCI and who are the industrialists and entrepreneurs from the South Gujarat region. The expert will guide you in evaluating the investment in startup. On this, I once again welcome our today's dignitaries and today's speakers.
And I would like to inform that today's panelists they have a great experience in startup. They themselves have been on the board of many startup companies, and they themselves have been guiding the angel investors also. Once again, I welcome you all. Thank you. થેન્ક યુ આશીષભાઈ. એકચ્યુઅલી આશીષભાઈએ બધાને થેન્ક યુ કીધું, પરંતુ વી વુડ લાઈક ટુ થેન્ક આશીષભાઈ ફોર પુશિંગ અસ વેરી હાર્ડ, અને દરેક સ્ટાર્ટઅપના ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાંથી શું પ્રોબ્લેમ છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા અને કેવી રીતે સુરતની ઇકોસિસ્ટમમાં ફંડ ઊભું થઈ શકે એને માટે આશીષભાઈ ફ્રોમ ડે વન બહુ જ તત્પર હતા. અને અત્યારે અમે એવું કહી શકીએ છીએ કે સુરતમાં ઘણા લોકોને સ્ટાર્ટઅપનું નોલેજ આપવામાં આપણે મહદઅંશે સફળ થયા છે એમની લીડરશિપમાં. સો બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ ફોર આશીષભાઈ. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ આશીષભાઈ ટુ ફેસિલિટેટ today's first panelist, Ms. Kanchi Dayya from Indian Angel Network, Bombay. I request incoming President Himanshu Bhai Bodawala to facilitate our own, we can say Surat's own, from Bombay, but he's been working in Surat for this ecosystem since last 5 years, Mr. Kashyap Pandya, founder of Syncoro Consulting and co-founder along with me for Unisync Angels. He's been instrumental in creating an ecosystem in Surat for sure. I request Deepak Bhai Shetwala to welcome once again our own Harish Bhai Kalkattawala, who has been very instrumental in supporting Chamber in creating this hub. He has been on mentor board of many startups and he has his own startup, Physics. He is always there on a short notice for us. Thank you. As the name suggests, today's topic, સ્ટાર્ટઅપ એઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ. આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ સ્ટાર્ટઅપ શું છે, સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે થાય, એ બધા પ્રશ્નો ઘણાના મગજમાં હશે અને આટલા સંખ્યામાં, મોટી સંખ્યામાં તમે અહીંયા છો એ બતાવે છે કે લોકોના મનમાં ઘણા બધા સવાલો છે. સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ ધેટ પ્રોગ્રામ, એક મેસેજ જે આપણા યંગેસ્ટ ગૃહપ્રધાન હર્ષભાઈ સંઘવી, જે હંમેશા સ્ટાર્ટઅપને માટે અને યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર માટે હંમેશા તત્પર રહે છે, એમનો એવો મેસેજ છે. આજે અહીંયા આવવાના હતા, પરંતુ ચીફ મિનિસ્ટરને કારણે એ લોકોને મિટિંગ છે એટલે આજે આવી નથી શક્યા, પરંતુ એમનો મેસેજ છે કે બેસ્ટ લક ટુ SGCCI એન્ડ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ. સુરતમાં દરેક માણસ વિશ્વાસપાત્ર માણસ તરીકે એકબીજાને મદદ કરતો આવ્યો છે બીજા ધંધામાં, તો આવી સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં બી એકબીજાને મદદ કરે એવા મારા વિશ છે, એવા હર્ષભાઈના વિશ છે. સો આઈ એમ રીડિંગ હિઝ મેસેજ. બેસ્ટ લક ટુ SGCCI ફોર ક્રિએટિંગ ધીસ ઇવેન્ટ એન્ડ વેલકમ ઓલ. અને આ આગળ ધપાવતા રહેશો. થેન્ક યુ હર્ષભાઈ ફોર યોર કાઇન્ડ એન્ડ ઇન્સ્પિરેશનલ વર્ડ. હર્ષભાઈનું આપણે માનવું રહ્યું, કારણ કે દરેક વખતે અમે જ્યારે પણ એમને ગાંધીનગરમાં કંઈક પણ વસ્તુ કરવાનું કહીએ છીએ કે આ સ્ટાર્ટઅપ વિશેની સબસિડી રિલીઝ કરવાની વાત હોય,
તો ભલે કદાચ એમનું એ ડિપાર્ટમેન્ટ નથી, પરંતુ એ કન્સર્ન માણસને આપણી સામે અચૂક ફોન કરે છે એવી તત્પરતા ધરાવે છે. અને સેમ ચેમ્બરમાંથી પણ આશીષભાઈ હંમેશા અહીંયાથી એક ફોન કરીને એવી ઘણી બધી સબસિડી અથવા તો ગ્રાન્ટ એપ્રૂવ કરાવી છે. Today's panelist and first speaker, Ms. Kanchi Daya, Indian Angel Network એ વેસ્ટર્ન રિજનના હેડ છે. પોતે યુએસમાં અંડર ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ કરી અને યુકેમાં ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ કરીને ઇન્ડિયા છેલ્લા 15 વર્ષથી ઇન્ડિયામાં છે. ઘણા બધા એમના પોતાના ટેકનોલોજી એજ્યુકેશન ફિલ્ડના એક્સપિરિયન્સ છે, પરંતુ છેલ્લા 2 વર્ષથી ટોટલી શી ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ, જેમનું એક પેશન છે અને એમનો વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, ઇન્ટરનેશનલ એક્સપિરિયન્સ આપવા માટે ઇન્ડિયા પાછા આવ્યા છે. બહુ જ ઓછા એવા સ્ટુડન્ટ્સ અથવા તો જે વ્યક્તિ હોય છે જે આ દેશને પાછું આપવા માટે બહાર ભણી ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈને પણ ઇન્ડિયાને કંઈક પાછું આપવા માટે આવે છે. સો big round of applause for Kanchi Daya, head regional head West India, Indian Angel Network. Indian Angel Network is one of the oldest angel network, જેની સ્થાપના 2006માં કરવામાં આવી અને અક્રોસ ઇન્ડિયા એ લોકોનું એક નેટવર્ક છે. શી સિટ્સ ઇન બોમ્બે અને આજે આપણા રિક્વેસ્ટ પર શી હેઝ ટ્રાવેલ ઇન whole rain, heavy rain from Bombay. So big round of applause for Kanchi. Another speaker or a panelist which I called our own, Mr. Kashyap Pandya. આમ એજ્યુકેશન એ એન્જિનિયર છે પુણે યુનિવર્સિટીથી અને MBA છે બોમ્બે યુનિવર્સિટીથી, પરંતુ આખા એમની છેલ્લા 22 વર્ષની કેરિયર બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ અને માર્કેટિંગમાં એમને કાઢી હતી. He was a very successful entrepreneur. સિનેપ્સ કરીને એમની પોતાની કંપની છે બોમ્બેમાં. પરંતુ વન્સ અગેન 2 પેનલિસ્ટની સરખી એક કહાની છે. એક ફોરેનથી આવી ગયા છે, એક બોમ્બેથી. સુરત અને આજુબાજુની ઇકોસિસ્ટમને કેમ ના ડેવલપ થઈ શકે એવા માઇન્ડસેટથી છેલ્લા 5 વર્ષથી કશ્યપભાઈ સુરતમાં ખાલી બેઝ થઈને, કારણ કે એમની બોમ્બે બી ઓફિસ છે, પરંતુ સુરત બેઝ બનાવીને સુરતની ઇકોસિસ્ટમ માટે કામ કરી રહ્યા છે. કરન્ટલી ટાઈના એ સુરત ચેપ્ટરના પ્રેસિડેન્ટ છે. એમણે પોતે આઈડિયા ટુ એક્શન નામની સ્ટાર્ટઅપ પર બુક લખી છે અને અનધર બુક, બિકોઝ આઈ નો હિમ વેલ, સો હું એમને કહી શકું છું કે અનધર બુક આપણા બધા માટે આવી રહી છે વિધિન શોર્ટ ટાઈમ. he is yes એક્સેલરેટર પ્રોગ્રામ, કોઈ બી અત્યારનો એન્ટરપ્રેન્યોર હોય, કોઈ બી સ્ટાર્ટઅપ હોય, એ કશ્યપભાઈને નહીં ઓળખે એવું બને નહીં. સિન્કોરો વેન્ચર્સ એ એમનું કન્સલ્ટિંગ ફર્મ છે અને સાથે સાથે સ્ટાર્ટઅપના દરેક એન્ટરપ્રેન્યોરને એક્સેલરેટ કેવી રીતે કરવું એનું ગાઈડન્સ આપે છે. સાથે સાથે જસ્ટ રિસન્ટલી લાસ્ટ સેટરડે ઓનલી, along with me, we had launched a angel network from Surat કે જે ટાયર 2, ટાયર 3 સિટીઝમાં વર્ક કરવા માંગે છે, યુનિસિંગ એન્જલ્સ, જેનું ફોકસ આપણી ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા પર છે. અને વિથ હિઝ એક્સપિરિયન્સ આઈ એમ શ્યોર વી વિલ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ. દેટ ઇઝ કશ્યપ પંડ્યા ફોર યુ. બિગ રાઉન્ડ ઓફ applause. સેકન્ડ, once again, third one, panelist Haresh Kalkatawala. He is my cricket buddy from 1983 batch. We played together, studied together. પરંતુ BComનું બેકગ્રાઉન્ડ લો કરવું અને પછી IT ફિલ્ડમાં 1996માં જ્યારે રિલાયન્સમાં સેપ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું, he was working for રિલાયન્સ, અને એમની ધગશને કારણે એમણે IT ફિલ્ડમાં ઝંપલાવ્યું જ કહેવાય. કારણ કે BCom અને MCom પછી લોની ડિગ્રી લઈને એક મેનેજમેન્ટનું કામ કરીને, પરંતુ જ્યારે ચેલેન્જિંગ કામ આવે ત્યારે હરેશ યાદ આવે. તો 96માં જ્યારે રિલાયન્સે સેપ લોન્ચ કર્યું અને
કોઈ આઈટીવાળા ત્યારે બહુ નોન નહીં હતા. દેન હી વર્ક વેરી હાર્ડ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધોઝ. ભલે એનું આઈટી બેકગ્રાઉન્ડ નહીં હતું, પરંતુ ત્યાં 18 કલાક કામ કરીને he was there to implement. He was first of them. After Reliance, he has traveled all across the world. એ સેપમાં ગ્રુપ હેડ પણ રહી ચૂક્યા છે, ટેક મહેન્દ્રમાં ગ્રુપ હેડ રહી ચૂક્યા છે. એન્ડ he is based out of બોમ્બે, પરંતુ એનું દિલ હંમેશા સુરતનું હોય છે, કારણ કે આમ તો પ્યોર સુરતી જ છે. From 2018, he runs his own company, અને recently વેરી સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ એમણે લોન્ચ કર્યું છે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ સોલ્યુશન્સ પર. સુરતથી એણે ચાલુ કર્યું છે, પણ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ એમનું ફલક છે, ટ્રિઝિક્સ. અને અત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે એના પોતાના એફર્ટ્સથી, હોલ ટીમના એફર્ટ્સથી અને સુરતની ઇકોસિસ્ટમને કારણે સુરતની એક ફેમિલી ઓફિસે ટ્રિઝિક્સને સીડ ફંડિંગ બી આપ્યું છે. સો સુરતને બી સલામ છે, અને હરેશ તમને બી સલામ છે. આ સાથે આપણા જે મહાનુભાવોને આપણે કહીએ કે એમની સીટ લઈ લે, કારણ કે આપણે વી વિલ સ્ટાર્ટ ફાયર ચેટ વિથ કશ્યપભાઈ એન્ડ અધર પેનલિસ્ટ. તો આપણે બધા ડિગ્નિટરીઝ ત્યાં આવી જાય તો આ લોકો સાથે અહીંયા વાત કરી શકાય. આખો પ્રોગ્રામ આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ રાખ્યો છે. આમાં ખાલી સાંભળવા માટે તમે નથી આવ્યા, એટલે જેમ જેમ ક્વેશ્ચન્સ થશે તેમ તેમ તમે પણ તમારા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકશો. કોઈક હશે તો તમે લખીને મૂકી શકશો, અને આફ્ટર ધીસ પેનલ ડિસ્કશન વી વિલ ઓપન અ રાઉન્ડ ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર. તો આમાં સુરતની ઇકોસિસ્ટમ બિલ્ડ કરવા માટે છે, એટલે જરાક પણ હચકચાટ રાખવો નહીં, અને દરેક પોતાનું ઇન્ટરેક્શન રાખશે એવી આશા છે. વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ પ્રોગ્રામ. આપણે we start our program. As I told you કે startup as an investment tool. તો આપણે પહેલો સવાલ, as Kanchi is from Bombay, studied in US and UK, પરંતુ એના કહેવા મુજબ એને થોડું ગુજરાતી પણ સમજ પડે છે અને હિન્દી પણ ખ્યાલ આવે છે. So we'll try to ask you. And so first question to the panelist, કે startup investment or angel investment nowadays has become a fashion. There is a buzzword called startup, અને investment દરેક જણે કરવું જ હોય છે. So my first question to both the panelists as of now, કે startup investment fashion statement થઈ ગયું છે? Is it a fashionable thing or it's a real thing? So I think investments in general have sped up, like you said, across the country. I think Startup India initiative by the government was launched in 2016, and today we have well over 65,000 startups across the country. And whether you call, whether it's you're eating, you're traveling, or you're paying, you have a Zomato and Ola and a Paytm integrated in your life, especially in the cities. But
when you go into the rural areas as well, you have so much innovation that's happening in the agriculture sector. So for example, if a farmer wants to improve his productivity or even get input, fertilizer for the farm or access to tractors, repairs for his tractors, all of that in terms of how does a farmer reach the market and get good quality produce, or if a farmer's produce is on its way to the market, how do you prevent it from rotting and getting spoiled? There's innovation happening across the board. This is agriculture. Similarly in healthcare, how do you get healthcare access across tier 2, tier 3 rural areas, make it more easily accessible so people have easy access to healthcare. That's on the access. Then there is cutting edge work happening with research, right? So you have startups like one of our portfolio companies, Panorama Technologies, is working on 3D printing tissues from a liver so it can be used for medical research. And similarly for cornea, so eventually you will not need operations or invasive surgeries. They'll use products that are developed by these technologies. It's a long way, but they are working on research, cutting edge work that will eventually help transform the way we do healthcare in India. So there's a lot of work happening across the board. There's startups that are working on sending satellites into space. And the diamond industry hasn't been left out either. I know we have a lot of people from this diamond industry that are here, and I was recently interacting with a startup that is working towards building an exchange where you will have wholesalers and suppliers come together and find good prices and easy quality detection for diamonds and better price discovery for their products. So there's work happening across the board. There's a lot of investor interest that's coming in as well, where investors are coming in supporting startups. And it's not only supporting, you mentor them. So I think it's not a fad, I feel. There is a lot of work happening. Startups are providing jobs to people in the ecosystem as well. Mr. Piyush Goyal, I recently heard him. He said startups have created 7 lakh jobs in the country. So it's real, I feel. They are making an impact, and yeah. Thank you. So it's real. It's not a buzzword or a fashion. That's it. Kashyapbhai, તમારું આના વિશે શું કહેવું છે? So I think as Kanchi correctly said, that innovation is happening every day, and I think I all have experienced that, be it Zomato, be it, book my show to book our movie ticket, wherever, from every day, I think આપણે હવે ટેકનોલોજીથી ઘેરાયેલા છે, અને it is not limited to cities like Mumbai or Bangalore anymore. સુરત પણ એટલું જ એનાથી experience કરી રહ્યું છે, and even rural India, I think tier 2, tier 3 is also now part of the tech world altogether. Now they are not disconnected to that world. So I think that is something which is real, that is happening. Also I think as Ashish bhai said that 100 unicorns બની ગયા છે, તો I think એ બતાવે છે કે ઇન્વેસ્ટર્સનો કોન્ફિડન્સ કેટલો વધી રહ્યો છે ઇન્ડિયન ઇકોસિસ્ટમમાં. I think probably my first job in 2000 was in a .com, ત્યારે કદાચ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ્સ હતો ઇન્ડિયામાં 99-2000. ઓકે, વેરી સ્કેરી ટાઈમ ઇન 2001 when .com બબલ બર્સ્ટ થઈ ગયો અને ઇન્ડિયામાં ઓલમોસ્ટ બધા જ સ્ટાર્ટઅપ ડિસઅપિયર થઈ ગયા હતા ઇન નો ટાઈમ. હરેશભાઈ વુડ નો દેટ. ઓકે, અને પછી આઈ થિંક દેર વોઝ અ ટાઈમ, સો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમનો. પછી 2006-07માં તમે જુઓ તો ધીરે ધીરે ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટઅપ પાછા આવવાના શરૂ થયા, સ્ટાર્ટિંગ વિથ પેટીએમ એન્ડ ફ્લિપકાર્ટ અને ઇનમોબી. એ લોકો 2007-08થી આવ્યા અને ધીરે ધીરે લોકો પાછા ફરતા થયા. ટેકનોલોજી પણ એક્સેસિબલ થતી ગઈ, અને પછી જ્યારે આપણો ફર્સ્ટ યુનિકોર્ન બન્યો 2013માં ઇનમોબી અને પછી ફ્લિપકાર્ટ, ત્યારે લોકોનો વધારે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો. સો ફ્રોમ 2013-14 ટુ નાવ, આઈ થિંક લાસ્ટ 6-7 years, આઈ થિંક જે 100 યુનિકોર્ન્સ બિલ્ડ થયા એની લીધે 2 ફાયદા થયા કે સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટર્સનો કોન્ફિડન્સ આવી ગયો.
ઝોમેટો જેવી કંપની જે આજે IPO કરી શકે છે, આજે ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ IPO લાવી શક્યા છે. સો નાવ આઈ થિંક દે હેવ કોન્ફિડન્સ દેટ દેર ઇઝ સમ એક્ઝિટ ઓપ્શન. અર્લિયર પીપલ વર નોટ શ્યોર કે હું પૈસા આપું છું સ્ટાર્ટઅપને, અનલિસ્ટેડ એન્ટિટીને, પૈસા પાછા ક્યાંથી મળશે મને. સો નાવ આઈ થિંક પીપલ કેન સી સમથિંગ કે કંઈક થઈ રહ્યું છે. સો આઈ થિંક આ જે નાના નાના સ્ટેપ્સ લેવાયા છે, જે આપણે જોયા છે, ઇટ ઇઝ બિલ્ડિંગ કોન્ફિડન્સ. અને એને બે ફાયદા થઈ રહ્યા છે. એક, ઘણા બધા ટેલેન્ટેડ લોકો સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં આવી રહ્યા છે, બિકોઝ નાવ દે નો દેટ દે કેન મેક ઇટ બિગ. પહેલાં એવું હતું કે જ્યારે તમારી પાસે ટેલેન્ટ પણ હોય, પેશન પણ હોય, બટ ઇકોસિસ્ટમ વોઝ નોટ સપોર્ટિંગ ઇટ. ઓકે, નાવ ઇકોસિસ્ટમ ઇઝ સપોર્ટિંગ ઇટ. તો સારી ટેલેન્ટ હવે આ વર્લ્ડમાં આવી રહી છે, વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. અને એટલે આપણે ઇનોવેશન જોઈ રહ્યા છીએ ઇન એવરી ફિલ્ડ. આઈ થિંક વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. એન્ડ બિકોઝ ટેલેન્ટ આવી રહી છે, રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે, ઇન્વેસ્ટર્સ આર નાવ કીનલી લુકિંગ એટ ધીસ વેન્ચર. આ બધા વેન્ચર્સને જોઈ રહ્યા છે. એટલે આઈ થિંક આ એક સરસ સાયકલ બની રહી છે કે ટેલેન્ટ આવે છે, ઇન્વેસ્ટર્સ આવે છે, એમને પૈસા આપે છે, એ ટેલેન્ટ એમને પૈસા કમાઈ આપે છે હવે, એટલે વધારે ઇન્વેસ્ટર્સ આવે છે, એટલે વધારે ટેલેન્ટ આવે છે. આઈ થિંક એટલે હવે નેક્સ્ટ કદાચ 1 decade ઓર પ્રોબ્લી 2 decade વિલ બી ધ ટેક ડેકેડ. એઝ અત્યારે કાંચીજી અમને કહેતા હતા કે ભાઈ એ થવાનું છે કે જે પ્રોબ્લી વી આર આઈ થિંક જે US 80s કે અર્લી 90sમાં હતું, આપણે કદાચ 2020માં ઇન્ડિયા એ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયું છે. એટલે હવે આઈ થિંક એ ફેશન નથી રહી, ખાલી ફેડ નથી, હવે આઈ થિંક એ રિયાલિટી છે, અને આપણે એ રિયાલિટીનો ઓલરેડી પાર્ટ બની ચૂક્યા છે. So this is a start for a bigger game, it seems. Thank you. હંમેશા મારા મગજમાં બી એક સવાલો આવતો હોય કે is angel investing or startup investing, which we call, is it safe? અને કેટલું રિટર્ન મળી શકે? How much return you want? Because every day આપણે સાંભળીએ 10x, 15x, 100x, 300x. દરેક માણસને x ફેક્ટરમાં બહુ રસ હોય છે. સો વોટ ઇઝ અ રિયાલિટી કે ઇઝ ઇટ સેફ? જ્યારે બી અમારા ઇન્વેસ્ટર આવે છે ત્યારે દરેક સવાલ એક જ હોય છે, ઇઝ ઇટ સેફ? પાછા પૈસા ક્યારે મળશે? વેન ધ મની વિલ બી બેક એન્ડ વોટ કાઇન્ડ ઓફ રિટર્ન્સ વિલ? સો પ્લીઝ ગીવ અસ અ રિયલિસ્ટિક ઓર યોર જર્ની કે એકચ્યુઅલી શું છે. You can do that. Yeah, Kanchi. So, if I have to put it in a word, it is not safe. And it's unusual for someone who's coming from a angel investor platform where investors come in, put money in startups, saying this. But we have to be transparent about what the situation is. Now, you hear about returns in the news, okay? Someone got 600 times the amount they put in. Someone got 400 times. Someone got 15 times, 5 times, 3 times. And this changes over, sometimes within 15 months, sometimes within 5 years. But they are still putting money in spite of me saying it's not safe. Why? Because some of them have learned the art of doing it. Once you figure out how to do it right, there are ways to make it more safe than it is. So it is a very, very risky asset class. It is one of the most riskiest. So you'll have your FDs, you'll have your gold real estate, you'll have your mutual funds, you'll directly invest in the stock market. All that is way below. This is way more riskier than that. But there are ways you can mitigate that risk. You can reduce the risk so that the chances of success are slightly more than the failures. We don't read about everyone's failures in the news because that's not something they want to talk about. But there are ways to mitigate that risk, and maybe we can talk about it during the conversation. I'm happy to share ways to do that. But in terms of the returns, it changes. You will have startups that, like I said, give you 2-3x. A lot of them will give you 0. Some will give you a 400-500x. So the way it works is that you invest across many startups. Some of them will do really well, a lot of them will fail, and some of them will give you like an average return. But the ones that do exceptionally well will cover up the investment amount that you've spent across your entire portfolio. Now, our goal is to find those few startups that do really well, and that's where the art is of figuring out how do you find those good quality startups that will help you get good returns in the ecosystem. So
કશ્યપભાઈ. I think I'll request Harish Bhai to answer first before me because he recently raised money, so I am sure he must have promised some multiple. So I would like to hear that first. So except Kanchi, I request both the panelists to have a Gujarati conversation. Yeah, I'll try that. So see, હમણાં અમે લોકો 1 મિલિયનનું ફંડ રેઝ કર્યું, રાઈટ? નાવ જ્યારે અમે ઇન્વેસ્ટ એઝ એન સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટરની સામે જઈએ, સો વી ઓલ્સો, એટલે અમારે બી આખું એક રિસ્ક, એક અશ્યોરન્સ પ્લાન લઈને જવું પડે. હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ યુટિલાઇઝ ધીસ મની, આ કોન્સેપ્ટનું પોટેન્શિયલ કેટલું છે, ઓકે, હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ રન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, અને એના ઇવેલ્યુએશન્સના પેરામીટર્સ છે. એટલે એવું નથી કે કોઈ સ્ટાર્ટઅપ આમ જશે અને તરત ફંડ મળી જશે, અને એ જે એનો ઇવેલ્યુએશન ક્રાઇટેરિયા છે એને પ્રોપરલી એના ડ્યુ ડિલિજન્સ પ્રોસેસમાંથી જવું એ બહુ જરૂરી છે, અને એ પ્રોસેસ સમજવો એ બહુ જરૂરી છે. સો મારી એક જ રિક્વેસ્ટ હોય છે કે કોઈ એમ કહે છે કે અરે મને આ ગમે છે ને હું ઇન્વેસ્ટ કરી દઈશ, હું એ લોકોને એક જ વસ્તુ કહું છું કે આનો એક પ્રોસેસ હોય છે, એ ફોલો કરો. કદાચ તમે બહુ નુકસાન નહીં કરશો પણ બહુ નફો પણ નહીં કરશો, અને કદાચ નુકસાન એકાદમાં થશે પણ બેકમાં કશેક ને કશેક તો તમારો પ્રોફિટ થશે. સો ઇટ્સ મોર ઓફ અ પ્રોસેસ ઓરિએન્ટેડ ગેમ. હરેશભાઈ બહુ સ્માર્ટલી મલ્ટિપલ વાળો ક્વેશ્ચન ખાઈ ગયા, પણ વાંધો નહીં. સો આઈ થિંક જે ઓલવેઝ સવાલ આવે કે ભાઈ કેટલો મલ્ટિપલ મળશે, કારણ કે આઈ થિંક જ્યારે આવા પોડિયમ પર વેન વી ટોક અબાઉટ સ્ટાર્ટઅપ અને જ્યારે કોઈ ઇન્વેસ્ટર હોય તો દે વુડ સર્ટનલી લાઈક ટુ ટોક અબાઉટ ધ સક્સેસીસ. સો આપણે સ્ટેજ પર આવીને કહીશું કે ભાઈ મેં આમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું, મને 50x મળ્યો, 100x મળ્યો, પણ આપણે 1 out of probably 50 હશે, બટ વેન વોટ અબાઉટ 49? સો આઈ થિંક એઝ કાંચી કરેક્ટલી સેડ, અલ્ટિમેટલી યુ સ્પ્રેડ યોર રિસ્ક. અને એ હરેશભાઈ છે કે પણ કે પ્રોસેસ પણ હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી સી ઇન્વેસ્ટર તો એ કહે છે કે આ બધું જ્ઞાન તો બરાબર છે કે પ્રોસેસ છે બહુ સરસ, રિસ્ક સ્પ્રેડ કરો, તમે સ્ટોક માર્કેટમાં પણ કરીએ છીએ, પણ અલ્ટિમેટલી મળશે શું? બિકોઝ અલ્ટિમેટલી મારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઘણા બધા ઓપ્શન છે. આઈ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન રિયલ એસ્ટેટ, આઈ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન ગોલ્ડ, આઈ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન સ્ટોક માર્કેટ. આજે તો સ્ટોક માર્કેટ પણ 50% રિટર્ન આપી દે છે કોઈક સારા વર્ષમાં, તો દેન વાય આઈ શુડ ટેક સો મચ રિસ્ક? સો આઈ થિંક હિસ્ટોરિકલી તમે ફિગર્સ જોશો, ઓકે, સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડના પણ, તો દેર આર થંબ રૂલ્સ. એઝ કાંચી સેટ કે ભાઈ એવો કોઈ રૂલ નથી કે ભાઈ અહીંયા 2x મળશે અને એમાં 3x મળશે યા 10x મળશે, પણ દેર આર થંબ રૂલ્સ કે ભાઈ તમે એક સ્ટેટિસ્ટિક્સ એવું કહે છે કે ભાઈ તમે 100 સ્ટાર્ટઅપમાંથી 90 સ્ટાર્ટઅપ બંધ થઈ જાય છે, 10 સ્ટાર્ટઅપ જીવે છે, વિચ ઇઝ ફેક્ટ, ઓકે. બટ તમે એ પણ જોશો કે જે સ્ટાર્ટઅપ કે જે કોઈક એક્સેલેટર પ્રોગ્રામનો પાર્ટ બન્યા હોય અથવા તો કોઈ એન્જલ નેટવર્કે એને ક્યુરેટ કર્યા હોય, તો એવું જોયું છે કે એવા સ્ટાર્ટઅપ્સ કે જે ક્યુરેટ થયા છે, આઈ થિંક દેટ્સ ધ કી પાર્ટ ઇન ધીસ હોલ ગેમ, ક્યુરેટ થયા છે, એવા લગભગ 70% સ્ટાર્ટઅપ મોર દેન 3 years સર્વાઈવ કરે છે. now તમે 3 વર્ષ સર્વાઈવ કરો તો આ ચાન્સીસ ઓફ સક્સેસ આર હાયર. તો આઈ થિંક આ પ્રોસેસ બિકમ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પછી આવે કે હવે એને કેટલો મલ્ટિપલ મળશે. ના, મલ્ટિપલનો કોઈ એક્ઝેક્ટ નંબર નથી, પણ એવું જોયું છે અથવા તો એવું ટિપિકલી આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ એઝ એન ઇન્વેસ્ટર સાથે વાત થાય ત્યારે પણ કે ભાઈ આપણે બિકોઝ રિસ્ક લઈ રહ્યા છે તો વી શુડ બીટ ધ અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાસ. તો હવે જો મને સ્ટોક માર્કેટ જો 14% એવરેજ રિટર્ન આપતું હોય તો એટલીસ્ટ આઈ વિલ એક્સપેક્ટ મોર દેન 20%, 25% ફ્રોમ સચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો એવા સિનારીઓમાં લોકો એવું જુએ છે કે ભાઈ આપણને લાગે છે 2.5 થી 3 વર્ષમાં શું મારા પૈસા 3x થઈ શકે, સો એક સારું મને IRR મળી શકે. આવા સર્ટન એક્સપેક્ટેશન હોય છે. To go with an expectation of 10x in every deal or 100x is an unrealistic expectation. નસીબ સારું હોય તો એ થઈ શકે છે, પણ અધરવાઇઝ આપણે એવું જોવું જોઈએ કે બીજા એસેટ ક્લાસ કરતાં હું રિસ્ક વધારે લઉં છું તો શું મને બેટર રિટર્ન મળી શકે કે નહીં. આઈ થિંક દેટ શુડ બી ધ રાઇટ ફિલોસોફી રાધર દેન હેવિંગ સમ અનરીઝનેબલ એક્સપેક્ટેશન. Just want to add to what Kashyapbhai said, right? So see, as a startup, અમને 3 જ વસ્તુ જોઈએ. ઇન્વેસ્ટર્સ તો આજકાલ ઘણા મળી જાય છે, પણ ઇન્વેસ્ટર્સ અમને કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ મની બટ ઓલ્સો અબાઉટ લાઇક માઇન્ડેડ છે કે નહીં, કોન્સેપ્ટમાં બિલીવ કરે છે કે નહીં. દેટ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ લેવલ ઓફ થિંગ વિચ વી રિયલી લુક એટ. અગેન ઇન્વેસ્ટર્સ કેટલા પીરિયડ માટે રહેવા માંગે છે, એનો એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા શું છે, ઓકે. સો નોર્મલી કોઈ એમ કહે કે ભાઈ 1 વર્ષમાં ડબલ થઈ જશે તો દેર ઇઝ નો કોન્વર્સેશન, મતલબ એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે અમારા માટે, ઓકે. તમે બિલીવ કરો છો કોન્સેપ્ટમાં, કોઈ પણ કોન્સેપ્ટને ડેવલપ થતાં 3 થી 5 વર્ષ લાગે, તમારે 3 વર્ષ સુધી વેઇટ કરવાની પેશન્સ છે, તમે એના માટે કંઈક તો વિચારીને પ્રિપેર થઈને આવ્યા હશો,
અને આ આખી ગેમ વેલ્યુએશનની છે. સો વેલ્યુએશન ગ્રેજ્યુઅલી કયા યરમાં કેટલી થશે અને કયા સ્ટેજ પર અમે નેક્સ્ટ ફંડ રેઝ કરવા જઈશું અને ક્યારે તમને એક્ઝિટ મળશે એ અમે એ લોકોને બહુ વ્યવસ્થિત સમજાવતા હોય છે અને એ જ રીતે અમે ફંડ રેઝ કરતા હોય છે. અને એમાં ડેફિનેટલી પ્રી સીડ કે સીડ સ્ટેજ પર રિટર્ન અને રિસ્ક બેઉ ઘણા હાઈ હોય છે. તમે જેમ કીધું કે 3 વર્ષ સર્વાઈવ કરવું જોઈએ, પણ 3 વર્ષ સર્વાઈવ કરવા માટે પ્રી સીડમાં તમે જો પૈસા રોકો તો કોન્સેપ્ટની વેલ્યુ એક ટાઈમે એક જોરથી વધશે અને પછી જ્યારે સીડ ફંડની જરૂર હોય ત્યારે તમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને એ પછી નોર્મલી સ્ટાર્ટઅપ year 1 to year 2 માં સ્ટ્રગલ કરે છે કારણ કે that is the stage where the growth expectation is very high. People expect that you grow 100 or 200%, okay, and that is where the valuation game starts. પણ આ પેશન્સ હોવી બહુ જરૂરી છે અને ઇન્વેસ્ટર અને સ્ટાર્ટઅપના રિલેશન ઉપર પણ ઘણું બધું ડિપેન્ડ કરે છે ઓન ધ રિટર્ન. પણ એટલે ઓન અ લાઇટર નોટ વી સુરતીઝ આર મોર રિસ્કીયર. આપણે બીટ કનેક્ટમાં બી 18,000 કરોડ કે 5,000 કરોડ ખોઈ શકીએ છીએ, તો એનાથી વધારે તો રિસ્કી એસેટ આ નહીં જોઈ શકે. સો બેઝિકલી ગુડ દેટ ઇટ્સ અ રિસ્ક, પણ રિસ્ક ટેકન વર્થ, કારણ કે જો ઇકોસિસ્ટમ બની જાય અને બધા ભેગા થઈને જો બધા સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ કરશે તો રિટર્ન પણ મળશે એઝ વેલ એઝ આખી ઇકોસિસ્ટમથી બિઝનેસ ગ્રો કરશે. વન મોર ક્વેશ્ચન ટુ ધીસ કે સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે સિલેક્ટ કરો વાઇલ ઇન્વેસ્ટિંગ? યુ ગાઈઝ હાઉ યુ સિલેક્ટ ધ સ્ટાર્ટઅપ કે આ સ્ટાર્ટઅપ સારું હશે અથવા તો કેવી, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ selecting a good startup to bet on? Sure. So at IN, we get 10,000-11,000 startup applications every year, and it's a mix of founders directly writing to us. There's a team that researches what's happening, what's good and what bad, and then they so basically understanding the trends of the ecosystem, reaching out to those founders, and then through connects that we have in the ecosystem. Now, out of that, we bring it down to 200, 250, which is presented to investors. So there's a lot of thinking that goes into evaluating these startups. These startups are very small, few 3 to 5 core team members, and then they have a few consultants they work with. So to understand the quality of the startup, and I think the first and the most important thing investors look at is the team, because anything beyond that changes, right? At the early stage, they are solving a problem. They have a certain idea of how they're going to solve that problem through a product they've developed or a prototype they've made, so a small version of the product. And when they go to market, they go to their customers and the customer says, he doesn't show much interest because it's not what he wanted. So then they come back, they learn, they change their product. So when the startup finally grows, their product is not actually what they presented to the investor. It's very different or much more refined than that. So how do you invest in something that's going to change, right? Even the market changes. Today there is a need for this, tomorrow there is no need. So at the early stage, when angel investors come in, which is a few lakhs that you put into startups, that's when the team plays a very big role, because irrespective of the market or the product, this is one thing that stays constant. So we need to see and understand the team very, very, very well. So the founder of IN, Mr. Saurabh Srivastav, when I met him, he meant, like, when I just joined IN, and he had told me that out of 10 things he evaluates in a startup, 5 relate directly to a team. And he always says that you can have a B-grade idea and an A-grade team and they'll do very well, but it's difficult for a B-grade team with an A-grade idea to do well. So it's always important to evaluate the team. And in that, you have to see how
passionate they are about their business, how well do they understand the sector, what is their motivation for starting this business. When things get tough, are they going to shut shop and run away and start something else or get a job, or are they going to persevere and continue working hard, trying to figure out why isn't it working, maybe make changes in their business and then change, refine it and grow it and take it to the next level. So we really need to understand the motivation behind the founder for starting that business. And along with that, of course, you have to understand how well do they understand the market, what is their background in the space that they are operating in. Do they, so for example, if they are building a tech product, do they have expertise in tech? Have they scaled businesses in the past? If they are right out of college, how well, even if you're out of college, you should still have done good research about the market you're operating in. Is it really worth it? So a lot of, it all revolves around the team. And then after you're confident that yes, this is the team I want to back, they will even, sometimes what happens, we've seen founders really love the product they've built a lot. But when they go to market, that's not what the customer wants. The customer's like, I'm happy without your product, and they don't get revenues. But the founder is so focused on taking it to market that they're not conscious of what the market is telling them. So they just keep burning money trying to scale with and taking it to market. But that's when we have to try to evaluate at the earlier on. It's not easy understanding a person and evaluating them early. But that's when we have to understand, is this person someone who's flexible at changing based on the market needs? Is this someone who will, if I see it as a third person that it's not working and if I mentor them, will they listen to me, or are they going to be very hell-bent on their idea and not tweak? Because if it is, then it's difficult in the long run. You need someone who's strong in terms of understanding the market. You don't want someone who will just say yes to everything. But it has to be a balance of, yes, this is what I'm building, but I'm open to other suggestions if it's not working. So that's the 5 in the team that we evaluate. And then there are other things. What is their product? How large is the market they are operating in? You can also look at, of course, how differentiated their product is. So suppose if they've built a product, but there are many large companies that are similar to that, then how will they succeed? What is their unique thing that other people are not offering that they are offering? So what is their core differentiator, or what is their moat that will help them succeed and take it to the next level? So these are a few things. Then there are many smaller things in terms of the valuation, their exit terms. But these, I would say, are the main things that we look at in startups. I just want to correlate with a real life example. Okay, so we were at an idea stage, and we were looking to validate this idea. Okay, and any startups, when they come, I mean, of course, people look at who are the founders. Okay, and we initially started with somebody, a junior most guy, to present, and though the idea, same idea, I mean, he didn't got any response. પછી અમે લોકો મેં કીધું ચાલ તું સાઈડ પર રહે, મને પ્રેઝન્ટ કરવા દે. અને અમે પહેલું પ્રેઝન્ટેશન ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમમાં કર્યું, અને ઇમિડિયેટલી વી ગોટ અ ગ્રાન્ટ ટુ ડુ અ કાઇન્ડ ઓફ અ સ્મોલ પાયલટ. ઓકે, સો વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ 25 lakh rupees grant. Immediately we were able to make an MVP kind of a viable product. અને અમે દિલ્હીમાં એક Angel ne first round presentation, it was something like a forum there where we presented. It was just 3-minute exact presentation, and हमने 50 lakh रुपया मिला. Okay, now you see that has set the valuation tone. And ये पछी we came for a validation. You spoke about validation, right? એટલે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓફકોર્સ અહીંયા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની હેલ્પ લઈને આશીષભાઈ, હિમાંશુભાઈ, દીપકભાઈ, ઓલ ટુગેધર અમે એમને કીધું કે અમારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્ટને ટ્રાય કરવી છે. એટલે અમે ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ અને જે જાણીતા પ્લેયર્સ હતા, વી વેન્ટ ધેર, વી ટ્રાઈડ એન્ડ ટેસ્ટેડ અવર પ્રોડક્ટ. અને અમને નેક્સ્ટ રાઉન્ડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જે મતલબ આઈ કેન ગીવ યુ સમ રફ ઇન્ડિકેશન, નોટ એન એક્ઝેક્ટ વન,
કે જે 50 લાખ રૂપિયા જે વેલ્યુએ મળ્યા હતા અને અમને નેક્સ્ટ ફંડ મળ્યું, that we got it around the valuation of straightway 40 crore. So our company, though we have not launched the product, now you see the investor, the angel who has invested. I'm just responding to your that question, but I want people to understand the process first. તો એણે જ્યારે અમને ફર્સ્ટ ટાઈમ 50 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા અને એણે જ્યારે અમને નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં જે સેકન્ડ ઇન્વેસ્ટરે જે અમને 1 મિલિયન કમિટ કર્યા, હીઝ રિટર્ન ફોર દેટ પીરિયડ વોઝ આઈ થિંક મોર દેન 30x. ઓકે, પણ નાવ આફ્ટર રેઝિંગ ધીસ મની, when we presented to the large VC firm, though they were more keen, because કેવું છે, આ બી એક valuation game છે. We onboarded some 20-25 more customers. We got a call from a very, very known venture fund. I don't want to name because we wanted to hold them. We also evaluate. અમને પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો સામેથી બહુ મળે, પણ we are very choosy about it. અને સારું સ્ટાર્ટઅપ હંમેશા પોતાની રીતે ચૂઝ કરશે ઇન્વેસ્ટર. They are not greedy about always the money. They are also a very selective on other side to get the right people from an investment side, right? અને આ જે આખો પ્રોસેસ છે ને, એમાં વેલિડેશન અને એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, this is what she was trying to tell us. So એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને. ત્યાં સુધી જો એક્સેપ્ટન્સ થશે ને, પછી વેલ્યુએશન ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ રોકેટ સ્કાય હાઈ. I just wanted to supplement what you said here. Yeah, thank you, Harish. So, as Kanchi said, rightly said, that B grade team and A grade idea might fail, right? Or might work. So, might fail. But, જો A grade team હશે અને થોડો idea થોડો ઓછો હશે, પરંતુ implementation capacity વધારે હશે, that will fly. So this is a good indication from her to how to invest. But at the same time, same question મારો કશ્યપભાઈને છે કે હંમેશા એઝ એન ઇન્વેસ્ટર બધાના મનમાં ચાલતું હોય કે ટીમ પહેલી કે આઈડિયા પહેલો. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ વન્સ અગેન ધ ક્વેશ્ચન કે ટીમ પહેલી કે આઈડિયા પહેલો. બધા આઈડિયાની વાત કરે છે, પ્રોબ્લેમ સોલ્વની વાત કરે છે. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ નો ફ્રોમ યુ કે ઇઝ ઇટ આઈડિયા ફર્સ્ટ ઓર ટીમ ફર્સ્ટ? So I think દરેકની અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફિલોસોફી હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઓલવેઝ કહું કે અલ્ટિમેટલી તમને 3 વસ્તુ જોઈએ એક સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ માટે. 1, ગ્રેટ આઈડિયા, 2, ગ્રેટ ટીમ, એન્ડ 3, રિસોર્સિસ. નાઉ ઇફ યુ હેવ એની 2 out of 3, ત્રીજું હું આપીશ. સો તમે કોઈ બી કોમ્બિનેશન નાખી દો તો તમારી પાસે ગ્રેટ ટીમ અને ગ્રેટ આઈડિયા હશે, you are going to get resources. But અમે at the same time એવું પણ જોયું છે કે great team અને when they get resources, they pivot and come up with great ideas. અને આવું multiple times જોવામાં આવ્યું છે કે for example, when you invest in a startup in a very early stage કે જ્યારે હજુ પ્રોડક્ટનો પણ આપણને આઈડિયા નથી, માર્કેટનું ટ્રેક્શન નથી, so how do you invest? આ સ્ટોક માર્કેટ તો છે ને કે આપણી પાસે લાસ્ટ 5 યર્સના બેલેન્સ શીટના ડેટા છે ને ગ્રોથના નંબર્સ છે ને ફેક્ટરી છે ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. સો અહીંયા આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ પ્રાઇમરલી બેઝડ ઓન ધ ટીમનું કન્વિક્શન. અને પછી આપણે જોઈએ છીએ કે હાઉ ધે આપણે કહીએ ને કે લર્નેબિલિટી ઓફ ધ ફાઉન્ડર, એ ફાઉન્ડર કેટલું એડોપ્ટ કરી શકે છે આ ચેન્જિંગ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટને એન્ડ કમ અપ વિથ અ ગ્રેટ પ્રોડક્ટ. તો આઈ થિંક ઘણીવાર એવું થયું છે. એટલે આ 3નું જે રાઇટ કોમ્બિનેશન, જે બેલેન્સ હોય એ નક્કી કરે. પણ યસ, અલ્ટિમેટલી ફાઉન્ડર્સ મેટર્સ અ લોટ. પણ આ 3ની સાથે દેર આર લોટ ઓફ ફેક્ટર્સ વિચ આર ડિફિકલ્ટ ટુ મેઝર, જેને અમે ઓલવેઝ કહીએ એક્સ ફેક્ટર. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં મારી બુકમાં એક ટૂલ ડેવલપ કર્યું છે કોલ્ડ આઈડિયા ક્વોશન્ટ ટેસ્ટ. આઈડિયાને ઇવેલ્યુએટ કરવાની મારી ઓન મિકેનિઝમ છે, પણ ત્યાં પણ મેં એક એક્સ ફેક્ટર રાખ્યું છે બિકોઝ નો મેટર હાઉ યુ ડુ ઇટ, ઇટ ઇઝ નોટ સાયન્સ, ઇટ ઇઝ નોટ E=mc². બિકોઝ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ, મતલબ સ્ટાર્ટઅપનો આઈડિયા શું છે, અલ્ટિમેટલી તો માર્કેટમાં જાય છે અને માર્કેટ ડાયનેમિક્સ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ અને એ ચેન્જ થતી રહે છે. અને એ એક્સ ફેક્ટર્સ બહુ મેટર કરે છે અને કોઈને નથી ખબર કે એ એક્સ ફેક્ટર શું હોઈ શકે. એ એક્સ ફેક્ટર હોઈ શકે અ ચેન્જ ઇન સમ પોલિસી, એ એક્સ ફેક્ટર હોઈ શકે ચેન્જ ઇન કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર, એ એક્સ ફેક્ટર હોઈ શકે ટાઈમિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ જોશો
હું ઓલવેઝ કહું કે ઉબર વોઝ નેવર અ ફર્સ્ટ ટેક્સી એપ, બટ ઉબર વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ ટેક્સી એપ કે જે એપલ આઈફોન સાથે લોન્ચ થઈ હતી અને એને મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ મળ્યો સ્માર્ટફોનનો. સો આઈ થિંક ટાઈમિંગ મેટર્સ અ લોટ. ઓકે, નેટફ્લિક્સને એડવાન્ટેજ મળ્યો ઇન્ડિયામાં જ્યારે જીઓએ ડેટા સસ્તામાં આપણને આપી દીધો. સો આઈ થિંક મારી ફર્સ્ટ કંપની જે હું કહેતો હતો કે જ્યારે અમે .com 2000માં હતા, તો ત્યારે અમારી પાસે એક ફેમિલી એન્ડ youth.com કરીને એક પોર્ટલ હતું કે જ્યાં you can exchange your photographs of your family through internet in 1999. અને મને સુરતમાં કે નવસારીમાં ઘરે બેસીને 1 કલાક લાગતો પેલી 100 KBની ફાઇલ અપલોડ કરવામાં. ઓકે, તો એ ટાઈમિંગ રોંગ હતું. તો આઈ થિંક ટાઈમિંગ ઓલ્સો પ્લેઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. તો અહીંયા કેવું છે કે કોઈ એક ક્રાઇટેરિયાથી કે એક થિયરીથી યુ કેનોટ ટેક એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોલ. there are multiple ways અને અલ્ટિમેટલી એક ઇન્વેસ્ટરનું એક ગટ ફિલિંગ હોય છે. ઓકે, અને એ ગટ ફિલિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ લક યા એક ઇન્ટ્યુશન. એ ગટ ફિલિંગ સર્ટન એક્સપિરિયન્સીસથી આવી છે. એટલે જ્યારે એવરીથિંગ ઇઝ મેટર ઓફ એક્સપિરિયન્સ. એઝ એન ઇન્વેસ્ટર ઓલ્સો વેન યુ મેક 10 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, યોર 11 ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ડિસિઝન ઇઝ મચ મોર મેચ્યોર. તો આઈ થિંક આ ગેમ એવી છે કે વન્સ યુ હેવ ટુ ગેટ ઇન ટુ ધીસ. આ સ્વિમિંગ જેવું છે કે તમે થિયરિટિકલી સ્વિમિંગ નહીં શીખી શકો. એ તમે ગમે તેટલું જ્ઞાન આવા રૂમમાં લઈએ પણ જ્યાં સુધી જાતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરીએ, આપણું લર્નિંગ વિલ બી લિમિટેડ. તો આઈ થિંક એ લર્નિંગ વિલ કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો આઈ થિંક એ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હોય છે. તમે એવું તો નથી કહેવા માંગતા ને કે સ્વિમિંગ પુલમાં ધક્કો મારીને પડી જાવ, એવું તો નથી કહેવા? ઘણી વાર ધક્કો મારવાથી ઘણા લોકો શીખે છે, તો કદાચ મારવો પણ પડતો હોય. હા, સો ગુડ. એના પરથી હરેશભાઈને એક સવાલ છે કે ઇન્વેસ્ટર તો સ્ટાર્ટઅપમાં કંઈક જુએ છે, આઈડિયા જુએ, ટીમ જુએ. એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ તમે ઇન્વેસ્ટરમાં શું જુઓ છો? એ પણ બહુ અગત્યનું છે કે તમે કઈ રીતનું જુઓ છો કે જેનાથી ઇન્વેસ્ટર બી ખુશ રહે અને તમારો બી ખુશ રહે. સૌથી પહેલાં તો ફ્રોમ અ સ્ટાર્ટઅપ પર્સપેક્ટિવ અમારો સૌથી મોટો ક્રાઇટેરિયા એ જ હોય છે કે ઇન્વેસ્ટર અમારા માટે શું વેલ્યુ લાવશે અને એ વેલ્યુ કઈ કઈ હોઈ શકે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ એ પર્ટિક્યુલર ઇન્વેસ્ટર્સનું આ ફોકસ ફંડ છે, મીન્સ કે એને આ કોન્સેપ્ટમાં એ બિલીવ કરે છે અને એને આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ જોડે એની પેરિફેરલ ઇકોસિસ્ટમમાં ઘણે બધે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય એટલે અમને કનેક્ટ કરાવે. એટલે અમારા માટે એ એક ઇકોસિસ્ટમ લિવરેજ કરવા માટેનું વેહિકલ બની જાય. સો દેટ ઇઝ વન. સેકન્ડ, અમારે નેક્સ્ટ રાઉન્ડના ફંડિંગમાં જવું હોય તો એ ઇન્વેસ્ટર્સ કેવું હોય છે કે એન્જલ અને વીસી આ આખી એક ઇકોસિસ્ટમ ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ હોય છે. સો એ અમને નેક્સ્ટ રાઉન્ડના ફંડિંગ માટે કેટલી હેલ્પ કરી શકે છે. ઓકે, બિકોઝ દેન વોટ એવર એટ વોટ સ્ટેજ, એટલે અમે જે પણ સ્ટેજ પર જે બી ઇન્વેસ્ટર જોડે વાત કરીએ એ અમને ફ્યુચરમાં જો એ હેલ્પ કરી શકતો હોય તો એ અમારો મોસ્ટ પ્રેફરન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે. થર્ડ, એની બિહેવિયર પેટર્ન કેવી છે. એટલે સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એઝ ફાર એઝ વેધર ડિપેન્ડ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બટ એનું ઇન્ટરફિયરન્સ ન્યુસન્સ વેલ્યુ તો નથી બનવાનું ને, ભલે ગમે એટલા પૈસા નાખે, પણ વી વોન્ટ અ વેરી કોર્ડિયલ એન્ડ મેચ્યોર્ડ ઇન્વેસ્ટર એન્ડ નોટ એન ઇન્વેસ્ટર જે ડે ટુ ડે અમારા સ્ટાર્ટઅપમાં આવીને ઇન્ટરફિયરન્સ ઊભો કરે. સો ધીઝ આર સમ ઓફ ધ થિંગ્સ વિચ વી very very closely look at it. So that's એ જણાવે છે કે ઇન્વેસ્ટર હોવો જોઈએ, નહીં કે એ ઓનર થઈ જવો જોઈએ. સી એબ્સોલ્યુટલી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે છે આ ક્વેશ્ચનનો કે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો વી શુડ બી ઇન્વેસ્ટર, નોટ ધ ઓનર ઓર એન એડમિનિસ્ટ્રેટર. આપણે ત્યાં એવું ઘણી વખત થતું હોય છે કે જે પૈસા આપે ને એ ડિક્ટેટ કરવા માંડે, પરંતુ આ વર્લ્ડ જુદી રીતે કરે છે. તમારા પૈસા ગ્રો થવા જોઈએ અને ગ્રો થવા માટે જે એન્ટરપ્રિન્યોર છે એને છૂટ બી આપવી પડે અને એની સામે એની સાથે મળીને કામ કરવું. ઇટ્સ અ ગુડ ટેક અવે હરેશભાઈ. એટ ધ સેમ ટાઈમ અનધર ક્વેશ્ચન કમ્સ ઇન કે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોઈંગ છે, વિચ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ગ્રોઈંગ વેર વી નીડ ટુ પુટ અ મની. કારણ કે ઇટ ઇઝ લાઈક કે અત્યારે જે ચાલે છે તે કે ભવિષ્યમાં ચાલવાની. સો ઓલવેઝ ઇન્વેસ્ટર હેવ ઇન માઇન્ડ which industry to put in money. So your thought on that, which industry, how do you evaluate where to put your money? I think we are lucky because India is quite diverse in its
as a country, right? You have grassroots challenges that still need to be solved in agriculture, education, healthcare. So those sectors are still, investors are still investing, especially in agriculture and healthcare right now, because there's a lot of challenges that still need to be addressed and attempted. And then there are, sectors that are the next and the future, where you're looking at space technologies and a lot of, so I think instead of picking few sectors, you have to continuously, being an angel investor is not that, okay, I got to know these sectors, I'm just going to put this money in these sectors. You have to continually read and keep up to date with what are the trends in the ecosystem, where is it headed, because while I may say that, okay, this sector, but there could be 10 other players in that sector that are doing very well, and that sector has, and each sector also, I would say, has different players solving different problems. So, for example, you can talk about healthcare. There could be certain areas that are already solved for, you have good players, good startups addressing it. But there could be other areas where innovation can come in. So, I wouldn't pinpoint a few sectors because I don't want to pigeonhole you all into those areas. Our country is pretty vast. In fact, Indians are solving not only for consumers in India, they're solving for the world as well. So, even if a startup solves for the cities, you need a different product and a different offering for the rural areas or for different parts of our country. So, I think what's important is reading a lot about what's happening in the world and in our country and the world, figuring out, okay, who exists today, where are the challenges, and then when you speak to founders, you'll learn a lot more on what are the challenges they are seeing, because sometimes sitting here, we don't know what are the problems in the world. We're not out there looking for them. As a consumer, we might know, but we won't know what a farmer is facing at a very grassroots level, or what a enterprise is facing in their business in terms of how do you automate their workflows or their operations or their processes. So a lot of this in terms of picking your sectors comes with engaging with founders also. There's a lot of learning that comes from there, where they must have spent 6 months researching on that subject, understanding the market, and they'll come and tell you, hey, this is what I learned, this is what the challenge is. Then you can read up, okay, who else is doing it? The founder will also tell you, these are my competitors. And you can do your secondary research in understanding what the market is, see if it makes sense to you, and then invest. One thing I would say here is, as you're picking which sectors you want to invest in, if you're investing as an individual, it's always good to invest in sectors that you understand well to begin with, because it's very easy for people to say, okay, I don't have competitors, or this is how the market looks. But if you understand it really well, there's more confidence that you have when you're putting in capital, and then you'll see you're improving your chances of getting a better outcome out of that investment. Now, there are areas that you might understand well, but there's a whole world out there with other sectors. So how do you participate in that while not having much knowledge about it? So that's where angel networks come into play, or investing with people comes into play, because when you get people together, so how does an angel network work, right? You have a group of investors, sometimes 100, 200, 300, 500,000, that are all part of an organization. Now each one comes with their expertise, their understanding of different markets, right? Because some has worked in building consumer brands, some has worked in the tech space, in enterprises. So while you and then what happens is, these organizations, which are angel networks, get startup deals, right? Startups approach them for funding because they have this large pool of investors. So what happens is, when the startups come in, you might understand a certain sector and you say, okay, I want to invest in this startup, this is good. But because you're a part of an organization that understands other sectors, you can leverage the expertise that those other investors have
and not only your secondary research. You're counting on their first-hand experience in those sectors, and then, of course, if they are putting in money, meaning they've kind of have done some diligence in that space before they've endorsed it for investment. So another way of diversifying across sectors is also by co-investing and joining organizations that invest with other people. So you're learning together and you have some more validation behind that investment. So your risk is again lower compared to when you independently just research online and try to find out if there's sector, that startup is in the right sector. So same question or a right, sometimes એવું થાય છે કે ખબર જ નહોતી હોતી આપણને એ સેક્ટર વિશે અને એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું કોઈ કહેતા હોય છે કે આ બહુ સારું જાય છે, આઈટી બહુ સારું, પણ આપણને સમજ નથી હોતી. એઝ એન ઇન્વેસ્ટર અમને ખબર નથી હોતી. તો કશ્યપભાઈ થોડું એમને જે કીધું એના પર એલોબરેટ કરો કે જે સેક્ટર ખબર જ નથી એમાં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરે, કારણ કે એ ગ્રોઈંગ હોય છે, એમાં વધારે પૈસા મળતા એવું ખબર પડતી હોય છે, પરંતુ એ સેક્ટર વિશે ઇન્વેસ્ટરને ખબર નથી. હાઉ will you take a call or how an investor should take a call on that? Right. So I think આપણા સુરત જેવા શહેરોમાં કે જ્યાં ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમેન એક ઇન્વેસ્ટર તરીકે હવે આજે આવી રહ્યા છે, તો એ લોકોનું ટેક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થોડું આપણે લિમિટેડ હોઈ શકે અને આપણે આ સ્ટાર્ટઅપની ગેમ ટિપિકલી ટેકની ગેમ છે. એટલે હવે થાય શું, ફોર એક્ઝામ્પલ આજકાલ તમે જુઓ તો AI, ML, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, એ બધા બઝવર્ડ છે. સો આજે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ આપણને મળશે તો એ આપણને એમ જ કહેશે કે ઓકે આઈ એમ એન AI, ML ડ્રીવન બ્લા 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 બ્લા. હવે એઝ એન ઇન્વેસ્ટર આપણને તો આ ખબર જ નથી. એવું બની શકે કે સ્ટાર્ટઅપ ડેટાને બેઝિક એક્સેલમાં કંઈક એનાલાઇઝ કરી રહ્યો છે અને આપણને કહે છે AI, ML છે. સો હાઉ ડુ વી ટેક અ કોલ? અને એસ્પેશિયલી તમે એક પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી હો કે જે સુરતમાં છો, ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડનું એક્સપોઝર આપણું વધારે હોય તો બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવી રીતે આપણે જાણવાની ટ્રાય કરીએ? તો આમાં કેવું હોય, આઈ થિંક બે રીત છે આની અંદર. એક કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયાથી મુંબઈ જવું છે અને આપણને રસ્તો નથી ખબર, તો શું કરીએ છીએ આપણે પહેલાં ગૂગલ કરીએ છીએ કે આ રસ્તો ક્યાં છે. એટલે આપણે ટેકનોલોજીની અથવા કોઈ બીજા સેકન્ડરી સોર્સની હેલ્પ લઈએ છીએ, અથવા તો આપણે પહેલાંના જમાનામાં ગૂગલ મેપ નહીં હતું તો રસ્તામાં ગાડી ઊભી રાખીને કોઈકને પૂછતા કે ભાઈ મુંબઈ કેવી રીતે જવાય. I think same thing happens in the startup investment space. As Kanchi said, ki bhai, every time you did not have all the answers. But then if you are part of such angel network, if you are dealing with seasoned investors, they have better exposure, better understanding, okay, better learnings. તો આપણે એ લોકોને પૂછીને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડેવલપ કરી શકીએ. અને સ્પેશિયલી ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ એન્જલ નેટવર્ક, આઈ એમ શ્યોર ઇન્ડિયન એન્જલ નેટવર્કમાં પણ એવું જ હશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ વેન દે આર ઇવેલ્યુએટિંગ અ હેલ્થકેર ઓપોર્ચ્યુનિટી, there are experts who understands healthcare space અને એક પોતાનો ઓપિનિયન આપી રહ્યા છે, તો એક ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન લેવાય છે. ઇનફેક્ટ આજે સવારે જ અમે હરેશભાઈ સાથે બેઠા હતા, વી વર ડિસ્કસિંગ અ સાયબર સિક્યોરિટી સ્ટાર્ટઅપ, અને જેનો અમે નેક્સ્ટ વીક ઝૂમ કોલ કરશું. સાયબર સિક્યોરિટી ઇઝ સમથિંગ દેટ પ્રોબ્લી આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, આઈ મે અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધ બિઝનેસ સાઇડ, પણ ટેકનોલોજી નથી ખબર પડતી. તો ત્યારે કે ભાઈ આપણા નેટવર્કમાં જે એક્સપર્ટ છે, આ સબ્જેક્ટ સમજે છે, લેટ્સ ટેક ધેર લર્નિંગ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સો આઈ થિંક આમાં એ જ છે કે એન્જલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજે એકલા માણસની ગેમ નથી. એકલા માણસ આ જાતે કરવા જાય તો એ બહુ મોટું રિસ્ક છે, કારણ કે આપણું નોલેજ બેઝ, આપણું લર્નિંગ બહુ લિમિટેડ છે. તો ત્યારે આપણે બીજાના લર્નિંગનો કેવી રીતે ફાયદો ઉઠાવી શકીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય કે લેટ્સ લર્ન ફ્રોમ અધર્સ. એવા ડોમેન એક્સપર્ટનો આપણે હેલ્પ લઈએ જે આપણને એક ડિસિઝન લેવામાં વધારે હેલ્પફુલ થઈ શકે. કારણ કે આજે સેક્ટર્સની વાત કરીએ પર્ટિક્યુલર, તો ઓલવેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં સર્ટન હોટ સેક્ટર હોય, એટલે સ્ટોક માર્કેટ પણ હોય ને ત્યારે આપણે ઓલવેઝ કહીએ કે યાર અત્યારે તો FMCGના શેર બહુ ચાલે છે. ઓકે, સેમ વસ્તુ સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં પણ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે EVના નામ પર બધું જ તરી જાય છે, કારણ કે બધા સ્ટાર્ટઅપ આજે EV સ્ટાર્ટઅપ છે. ઓકે, કારણ કે એક બસ છે કે EV ઓવરઓલ ગ્રોથ છે, તો બધાને અત્યારે મજા આવે છે EVની. ઓકે, પણ શું EV એક જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? ના, ઓપોર્ચ્યુનિટી બધામાં છે. શું નથી ઓપોર્ચ્યુનિટી? તમે કોઈ કહેશે કે મારે ઓર એક ઈ-કોમર્સ સ્ટાર્ટ કરવું છે, તો આપણે થોડો વિચાર કરવો પડશે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં આજે જ્યારે એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ આટલા ઇવોલ્વ થઈ ગયા છે, સો વન મોર ઈ-કોમર્સ સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે સર્વાઈવ થશે? શું કોઈ એક નીશ સેગમેન્ટમાં છે તો આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવું પડે. સો આઈ થિંક સેક્ટર્સ, એઝ કાંચી સેડ, ઇન્ડિયા એટલું મોટું છે, 130 કરોડ માણસો છે, એટલે 130 કરોડ પ્રોબ્લેમ્સ છે, 130 કરોડ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એટલે આઈ થિંક આપણે બધી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી લેવરેજ કરી શકાય, પણ આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એટલે આ ડિસિઝન શુડ બી ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન, એક નોલેજના બેઝના ઉપર ડિસિઝન લેવાય તો વધારે ચાન્સીસ છે સક્સેસના. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. તો આના પછીનો તરતનો સવાલ એન્જલ નેટવર્ક પર છે, પરંતુ બિફોર ધેટ, ઇઝ ધેર એની લક ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ?
લક ફેક્ટર કેટલું કામ કરે પૈસા લગાવીને? કારણ કે જનરલી મારી સાથે એવું થતું હોય કે જે મેં શેર લીધો એ જ્યાં સુધી હું વેચું નહીં ત્યાં સુધી ત્યાંનો ત્યાં જ રહે. જે દિવસે વેચું અઠવાડિયા પછી વધી જાય. સો that has happened with me. So what about that luck factor? And you can throw a light, both of you, કારણ કે luck factor દરેક જણ એમ જ કહે છે કે મહેનત તો કરું છું પરંતુ લક નથી. અને શેર માર્કેટમાં મારી સાથે તો ઘણીવાર આવું થયું છે. સો વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ luck factor in startup investment? I think luck is everywhere. It's difficult to say that there's no luck because, a very, very talented founder building the right kind of product that you think, market is right, but sometimes something else changes, some, regulation change or anything can happen during the journey of that startup. So I think luck always plays a role. There's a ways you can maximize your luck, I guess, or improve your chances of getting lucky. Like I said, reducing the risk. So that's what I'm flipping right now. So there are ways in which you can improve your chances of getting more lucky, but there's always a factor that is not in your hand, and that's why it's such a risky asset class. So my thoughts, I don't know. So I think કોઈ કીધું છે ને કે luck favors the prepared. So I think જે વધારે તૈયાર હશે, જે વધારે હોશિયાર હશે એ લકનો વધારે સારો ફાયદો ઉઠાવી શકશે. એટલે લકને મેજર કરવું તો ડેફિનેટલી ડિફિકલ્ટ છે, પણ તમે અધરવાઇઝ પણ જોશો, ઓકે, આપણે એને લક કહીએ યા ટાઈમિંગ કહીએ યા કેવું ને રાઈટ ટાઈમે રાઈટ વ્યક્તિને તમે મળો તો પણ ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. રાઈટ ટાઈમે તમને ફંડિંગ મળી જાય. ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે કે અલીબાબા ઇઝ અ ગ્રેટ સક્સેસ સ્ટોરી. આપણે આજે બધા વાત કરીએ છીએ, પણ તમે એકચ્યુઅલી જ્યારે ડીપલી જોશો તો અલીબાબા વોઝ નોટ ધ પ્રોબેબલી નોટ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્ટાર્ટઅપ એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ત્યારે ચાઇનામાં બીજા બહુ ટેલેન્ટેડ લોકો હતા, સરસ પરફોર્મ કરતા હતા, સારું ફંડિંગ બી મળી રહ્યું હતું, પણ ટાઈમિંગ એટલું સરસ હતું કે અલીબાબાને જ્યારે ફંડિંગ મળ્યું અને બિફોર હી કુડ સ્પેન્ડ હિઝ ફંડ્સ ભયંકર રિસેશન આવી ગયું. એટલે એના બીજા બધા કોમ્પિટિટર્સના પૈસા પતી ગયા એન્ડ દે કુડ નોટ રેઝ ફંડ્સ. એટલે એવું નહોતું કે એના કોમ્પિટિટર્સ ટેલેન્ટેડ નહીં હતા. આજે બી એ લોકો ટેલેન્ટેડ છે, હોશિયાર છે અને કદાચ હજુ બી એકદમ સક્સેસફુલ છે, પણ આવા પણ ઘણા બધા ફેક્ટર હોય છે. સો બિઝનેસમાં આપણે આ સ્ટાર્ટઅપ હોય કે આપણો બીજો કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, આઈ થિંક એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતો. આપણા કંટ્રોલમાં શું છે? આપણી પ્રિપેર્ડનેસ ટુ રિડ્યુસ અવર રિસ્ક એન્ડ મેક્સિમાઇઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ દેટ આર થ્રોન ટુ અસ. આઈ થિંક આ આખી ગેમ છે સક્સેસ અને ફેલિયર વચ્ચેની. જો આપણે રેડી નથી, ઓકે, તો આપણે કદાચ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરી જશું અને બહુ લકી બી હશું, પણ આપણી આવડત નહીં હશે તો આપણે એમાં સફળ નથી થઈ શકતા. સો એ સફળતા અસફળતા તો, પરંતુ સુરતમાં તો અમને એવું લાગે કે અમારા પૈસા ડૂબી ગયા. તો એક ક્વેશ્ચન બોથ સાઈડ છે, એક ફાઉન્ડરને છે અને એક એન્જલ નેટવર્કને છે કે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટર સ્ટાર્ટઅપને સ્ક્રૂ કરી શકે છે, મારી નાખી શકે છે, અને કઈ રીતે ફાઉન્ડર્સ ઇન્વેસ્ટરને મારી નાખી શકે છે, એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ઝીરો કરી શકે. સો બોથ સાઈડ આઈ વોન્ટ ટુ ડિબેટ કે તમે બંને લોકો શું કહેવા માંગો છો. ફર્સ્ટ હરેશભાઈ, કે ઇન્વેસ્ટર કેવી રીતે તમને મારી નાખી શકે? સો હાઉ વિલ દે સ્ક્રૂ યોર લાઈફ? આમાં સૌથી મોટી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજું કે તમને ઇન્વેસ્ટર પાસે મની સિવાય બીજું શું એક્સપેક્ટેશન હોય? ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ જો ઇન્વેસ્ટર્સ અમને એ ચેલેન્જ કરવા માંડે કે આ તમારો કોન્સેપ્ટ જ ખોટો છે, કે આ તમે આ રીતે કરો, ઓકે, દેટ ઇઝ વેર વી ફીલ કે અમે એ ડિઝાસ્ટર મતલબ વી આર હેડિંગ ટુવર્ડ્સ અ ડિઝાસ્ટર. ઓકે, બિકોઝ જ્યારે કોઈ બી સ્ટાર્ટઅપ એના જે ફાઉન્ડર્સ એ લોકો એટલું બધું રિસર્ચ કરીને, એટલી બધી મહેનત કરીને એક કોન્સેપ્ટને ડેવલપ કરીને એક વિઝનથી ચાલતા હોય, એ વિઝનને જો કોઈ ડિસ્ટર્બ કરવાની કોશિશ કરે તો એ આખું સ્ટાર્ટઅપ ડીરેલ થવા માંડે. અને એનો સિમ્પલ આન્સર એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ ટુ ઇન્વેસ્ટર ઇઝ કે જો તને વધારે ખબર હોય તો તું પોતે સ્ટાર્ટઅપ કરી નાખ ને અમારામાં શું કામ ઇન્વેસ્ટ કરે છે. આઈ મીન દેટ ઇઝ અ ક્રૂડ વે ઓફ સેઇંગ ઇટ. So that is how they will try to kill. Second question what Mayank bhai asked,
So in that sense, see અમારી requirement બહુ simple છે. હમણાં મેં થોડી વાર પહેલા બી કીધું હતું કે what is the value add an investor will bring in, કારણ કે એમાં ઇન્વેસ્ટરનો જ ફાયદો છે. So for example, मान लो कि मारू एक પોતાનું સોલ્યુશન છે અને ઇન્વેસ્ટરના ઇકોસિસ્ટમમાં એના मान लो કે બીજા 100 કસ્ટમર થઈ શકે છે. ઓકે, તો એના એક ફોન કોલથી કે એના એક રેકમેન્ડેશન લેટરથી જો અમને 100 બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓપન થતી હોય તો એનો લાભ એ છે કે અમારી વેલ્યુએશન છે, વી આર મોર મેજર્ડ ઓન વેલ્યુએશન, રાઈટ? અને એનું જે રિટર્ન છે ઇન્વેસ્ટરને જ મળવાનું છે. અને ઇન્વેસ્ટર રાધર દેન doing a micromanagement and challenging the fundamentals, અમારા કોન્સેપ્ટને બિલીવ કરીને એને સપોર્ટ કરીને બિઝનેસ એક્સપાન્શન કે આઈડિયા રિફાઇનમેન્ટ કે એમાં જો કદાચ થોડી ઘણી હેલ્પ કરે, પણ લાર્જલી ઇકોસિસ્ટમ્સમાં અમને વધારે લઈ જઈને વધારે બિઝનેસ ગ્રોથમાં હેલ્પ કરે તો એને વેલ્યુએશનમાં ફાયદો છે. એના રિટર્ન જે વોટ એવર એનું જે એક્સપેક્ટેશન છે કે 10x ને મારે 15x કે જે બી વોટ એવર નંબર ઓફ x ઇઝ લુકિંગ ફોર, હી ઇઝ પોઝિટિવલી કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ. Yeah. What about you? How can a startup screw your investment or zeroing your investment? So I think firstly, no. In how, which circumstance? Yeah, sure. So firstly, I don't think any founder or investor intentionally wants to mess up the investment, because they are both in this for the same reason. The startup wants to grow, the investor wants to see their investment grow. So their goals are the same. Sometimes I feel miscommunication or lack of communication changes the story a bit. So many a times, so what happens is when you're investing in a startup, you're sitting in two opposite sides of the table, because you want the best price, the founder doesn't want to give you, want to liquidate too much. So there's a negotiation that's happening. But after the investment's done, you all are sitting on the same side of the table. This may not like strike people consciously overall, after the investment's done. So sometimes a founder always thinks that this is my investor, I have to keep him at bay and I don't have to be very transparent. So I think sometimes we see that startups fail or they don't do as well was because they didn't reach out to the investor when they were going through difficult times. So sometimes if they see that they are going to market, they're going to customers, it's not working, or they're putting money in marketing, but it's, it's not converting as much, or maybe they're trying to approach customers, but they don't know who to approach. So they don't want to show weaknesses to an investor. And that's where we think that a lot of them miss out, because the whole point of angel investing is where an investor is working with a founder to help him build his company. We are absolutely right. There is a clear distinction between being a captain and a coach. An investor is a coach, not a captain of the ship. So as a coach, how do you help that startup? So I think one is by not being transparent or approaching an investor earlier on in their journey hurts the business and both lose out in the process. Because an investor can, like he said, connect you to customers. If you're not able to find the right, employee or team, they help you find, the right kind of salespeople or the marketing head. Or if you're facing challenges and conflicts in your team, how do you build a culture in your organization? How do you build an organizational chart that's well suited for your company? How do you connect to next level investors for funding? There's umpteen ways an investor can help a founder. So one is that, and I think another is malpractice, which doesn't happen very often. But that's another way where, financially, you're not utilizing the funds for the purpose that they were given. If you want to pivot, if you think that, okay, this is not working, I want to switch my business, that's fine. Be communicative to the investor. But if you're using it for personal gain, then that's
not right because that investor has put it in good faith, he's trusted you for your business. So that's another reason where things might go bad. And lastly, I would say in lack of compliance and governance, because again, a founder doesn't want to intentionally mess up or break the law. They are new in the journey. They've never built a business before, first-time founders especially. So again, reaching out helps in that sense, but if they don't and they're not keeping a good track of their compliance and governance, that could go bad as well. Yeah, thank you. કશ્યપભાઈ માટે એક સવાલ છે કે કેટલા રૂપિયાથી સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરવું છે? બધાને એવું હોય છે કે મારે કરવું તો છે, કદાચ સુરતમાં ને અહીંયા બેઠેલા દરેક લોકોને હોય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કરવું છે, પરંતુ વોટ ઇઝ અ ટિકિટ સાઇઝ? કોઈક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર પોતે કેટલા રૂપિયાથી ચાલુ કરી શકે? અથવા તો મારી પાસે 5-25 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયા હોય તો હાઉ આઈ શુડ હેવ માય ઓન પોર્ટફોલિયો? આપણે બે સવાલો કરીને તમારા પછી સવાલો લઈએ છીએ. લાસ્ટ 2 questions to panelists and then your questions. Right. So I think the beauty of angel investment એ છે કે તમે એક નાની અમાઉન્ટથી જર્ની બિગિન કરી શકો છો, because I think in platforms like India Angel હોય યા Unisync હોય યા બીજા કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ હોય, there are group of investors who are coming together અને એક સ્ટાર્ટઅપે સમજો 100 રૂપિયા રેઝ કરવા છે તો everyone is contributing based on their conviction about that idea. એ 3 રૂપિયા 5 એટલે depending on that એ થઈ શકે છે અને એટલે તમારું રિસ્ક પણ ઓછું થઈ જાય છે અને તમારું ઓવરઓલ commitment to the startup is also less, તો તમે તમારા એ 100 રૂપિયા સ્પ્રેડ કરી શકો. સો ટિપિકલી એવું જોવામાં આવ્યું છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટર હોય એટલે આપણે કોઈ પણ નવું એસેટ ક્લાસ હોય તો વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પુટ એવરીથિંગ ઇન ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાસ. એટલે એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમારે આવા હાઈ રિસ્ક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેગમેન્ટને જોવું હોય તો not more than 5% of your investment should go to such a risky class. તો એક થંબ રૂલ થયો એક ઇન્વેસ્ટર માટે કે ભાઈ મારે 100 રૂપિયા હું ટોટલ વર્ષમાં ઇન્વેસ્ટ કરું છું તો લેટ મી સ્ટાર્ટ વિથ 5 થી 10 રૂપિયા ઇન ધ સ્ટાર્ટઅપ સ્પેસ. Let me see, let me have my learning, let me see what kind of result I get. So હવે એ રીતે નોર્મલી લોકોની જર્ની શરૂ થતી હોય છે. ટિપિકલી એવું જોવાયું છે કે ભાઈ સ્ટાર્ટઅપ સ્પેસમાં આપણે જઈએ છીએ તો લોકો નોર્મલી એક 20-25 લાખના ટિકિટ સાઇઝથી શરૂ કરે છે કે ભાઈ ફર્સ્ટ યર લેટ મી સ્ટાર્ટ વિથ 25-30 lakhs. Let me invest in probably 5 to 10 startup. Let me write a ticket check of let's say 3 to 5 lakh per startup. 5 થી 10 ચેક લખું એક વર્ષે. Let me see, I'll have my own learning. પણ આઈ થિંક અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ દરેક ઇન્વેસ્ટરે ધ્યાનમાં રાખવાની એ છે કે જસ્ટ લાઇક એની અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાસ સ્ટોક માર્કેટ હોય કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય, કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે એવું નહીં કહી શકો કે આજે હું 25 લાખ રૂપિયા છે 2022માં હું 25 લાખ રૂપિયા 5 ગ્રેટ સ્ટાર્ટઅપમાં નાખીશ અને પછી રાહ જોઈશ. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફિલોસોફી એટલી બહુ ફેવરેબલ નથી હોતી. આઈડિયલી શું હોવું જોઈએ કે ભાઈ એવરી યર ફોર નેક્સ્ટ 5 years કેન આઈ ઇન્વેસ્ટ 20 to 25 lakhs in 5 to 6 startup every year. This is how you build your portfolio. આપણે જે રીતે સ્ટોક માર્કેટમાં બી જે એક પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રેટેજી બનાવતા હોઈએ છીએ એવી રીતે આનો બી એક પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ. સો એઝ એન ઇન્વેસ્ટર, બીકોઝ સી એન્જલ ઇન્વેસ્ટર ઇઝ ટિપિકલી એન્જલ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇઝ ડન બાય HNI અને એવા લોકો કે જે લોકો પાસે એક સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ હોય છે. ઓકે, એટલે અત્યારે આશીષભાઈ સાથે મેં વાત કરતા હતા અત્યારે થોડી વાર પહેલાં જ કે ભાઈ સુરતમાં તો લોકો લોન લે આમ ઇન્ટરેસ્ટથી પૈસા લઈને ઇન્વેસ્ટ કરે અને ધંધો અમે ઇન્વેસ્ટ કરે ને પછી ગ્રો કરે ને દેટ ઇઝ હાઉ સુરતે પૈસા કમાયા છે. સ્ટાર્ટઅપ સ્પેસમાં તમે આવું નહીં કરી શકો કારણ કે અહીંયા દેર ઇઝ નો ફિક્સ રિટર્નની ગેરંટી. એટલે તમે ત્યારે જ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાસમાં પાર્ટિસિપેટ કરો કે જ્યારે કાઇન્ડ ઓફ તમે આને એક એક્સપેન્સ અકાઉન્ટમાં નાખો છો કાઇન્ડ ઓફ. ઓકે, કે ભાઈ તમારી પાસે એક ધીરજ રાખવાની તૈયારી છે કે 3 વર્ષ સુધી આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મને 0 રૂપીઝનું રિટર્ન આપશે તો પણ મારી એ તૈયારી છે. પણ એ તમારે સિસ્ટમેટિકલી કરવાની જરૂર છે. તો આજે 1 કરોડ રૂપિયા તમારે નાખવા હોય તો આઈડિયલ વે ઇઝ ટુ કે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 3 to 4 years તમે 25-30 લાખ નાખો પણ કન્સિસ્ટન્ટલી નાખો, બિકોઝ ત્યારે જ એક પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ થશે. તો આઈ થિંક આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિપ્લિનની ગેમ છે અને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ નો ડિફરન્ટ. અહીંયા પણ ડિસિપ્લિન જોઈશે, અહીંયા પણ પ્રોસેસ જોઈશે, અહીંયા પણ પેશન્સ જોઈશે. કાઇન્ડ ઓફ SIP as you say for 5 years. સિટી જે હજુ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, how do they start investing? Sure. So I think I'll give a quick overview first on the difference between an angel network and an angel fund. An angel network is where
So there are three, right? You individually find startups. You know your friend's son is starting a business, or you meet entrepreneurs at Thai events and a lot of other events, and you decide, okay, you want to put in money. That's you independently looking for founders, interviewing them, understanding their business, and you put in money. That's one. So that takes a lot of time, effort, and it's high risk because it's all on you to decide whether this is the right investment or not. There's no one along with you taking that decision. Then there is something called an angel network, which is what we kind of discussed, where you have about 500, 200, 300, 1,000 investors coming together on a platform, evaluating startups. So this angel network has an institution, so it has a secretariat team that gets the right, because see, it's not just investing in startups that you have access to. You want to invest in the best startups to reduce your risk of that company failing. So if an angel network is something you're looking at, that way they've put in a lot of effort. There's a dedicated team working full-time, day in and day out, trying to get good quality deals in, filtering it. If you see, if I'm giving IN as an example, we get 10 to 11,000 startup applications, of which there's a whole multi-tier curation process, not just a phone call and done. There's a whole curation process with sector experts that evaluate it and bring it down to 200 and 250. That is also a lot. And then we have pitch sessions. So every Saturday, we'll have 3 to 5 companies presenting to investors like yourselves, sharing insights that, okay, this is what my business is. Then investors ask questions. So here, you also get access to understanding how another investor thinks. What are they looking at a startup, right? And after the question-answer dialogue is done, the founder leaves the call, and only the investors discuss that, hey, I like this in this founder. You know, he was a strong founder. He understands the space well. But this market is a little uncertain because of regulatory changes. Someone who understands, say, crypto well, or metaverse well, or EV well, or, solar well, they will say that, the government's going back and forth on this. Maybe we should not look at this, which is something that as an individual, you'll find very difficult to get that insight. So here, in these sessions, when you connect with angel networks, there's a lot of knowledge exchange that happens. And at the worst comes to worst, if you don't invest in the startup, you've learned a lot because there's that dialogue that's happening. So here, you're again reducing your risk by learning from other investors and getting insight from there. And then after this evaluation at the pitch session is done, 2 to 3 investors who understand that sector very, very well take the conversation forward to do a lot of business diligence on that startup. So they understand if it's the right market, they understand if it's the right team, they do customer reference checks. A whole host of diligence is done before we open up for investment. And then the lead group, it's called a lead group, the 2 to 3 member group, that says that this is why we like this startup, this is the research we did. Then the founder again presents, answers questions, and then you invest along with other investors, experts in the space and others who are not experts but who believe in the experts' diligence, and they go ahead and invest along with them. So you're reducing your risk in a startup by investing in via an angel network. But the difference, so that's the difference between an individual investment and an angel network. But here, you are still listening to each founder's pitch and are consciously deciding, yeah, I agree with what this expert has to say, I want to put in money, or no, I don't agree with him, and I don't want to put in money. That still decision lies with you, and you still have to put in a lot of time to understand the market and evaluate that startup. So but there's a huge learning curve. So over time, you're building that expertise internally. Then you can go into venturing back. So my recommendation would be to, if you want to go individually, to look at something like this. But if you really don't have any time in the world to get into all of this, or you're not passionate about speaking to, founders that are transforming the world or learning about their business and all of that, you just want to invest for returns,
Then there is the option of a VC fund. So look at angel network like the public markets, where you're looking at individual stocks, but with some, knowledge exchange that's happening. Whereas look at VC fund as the mutual funds of the private sector, where you put in money, you allocate a sum to put into the VC fund, then the general partners of the fund evaluate the startups, they decide this is how we want to build out our portfolio, this is how much we want to allocate in each, and this is how we'll give our investors the exit. So there you don't get exposure to the founders, understanding about their business, but your investment is taken care of by the general partners of the fund. So if you're in your early stages, I would say just to get a sense of how the ecosystem works, look at first engaging with entrepreneurs in general. So TIE is a fantastic platform. Kashyap bhai is a president there, so we have a TIE chapter in Surat. So that would be a good platform to just start talking to entrepreneurs, getting exposed to other investors via that platform. And then there are angel networks where you can just get a sense of how investors evaluate startups. So even when you're then picking your VC fund, if you don't want to put in too much time and effort into this, it'll be easier because you understand how the whole ecosystem works. So just a few thoughts. Yeah, thank you. Kashyap bhai, સુરતના પરિપ્રેક્ષમાં એન્જલ નેટવર્કમાં લોકોએ જોડાવવું જોઈએ કે વીસીનું આપણે ત્યાં આટલું એક્સપોઝર નથી, તો સુરત કે ટાયર 2 ટાયર 3 સિટીના પરિપ્રેક્ષમાં શું થઈ શકે? સો આઈ થિંક સૌથી પહેલાં એક વસ્તુ આવે કે જ્યારે જે કાંચી અત્યારે આપણને કીધું કે ભાઈ ઇટ્સ લાઈક ડાયરેક્ટલી ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન સ્ટોક ઓર ગિવિંગ મની ટુ અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજર. ઓકે, હવે સી સ્ટોક માર્કેટમાં યુ કેન ડાયરેક્ટલી ઇન્વેસ્ટ બિકોઝ there is lot of data available, all the entities are listed. જ્યારે અહીંયા સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર વિલ હેવ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટઅપ ફનલ. સુરતમાં બેઠા બેઠા અથવા તો ઇન્દોરમાં બેઠા બેઠા, ફોર દેટ મેટર ઇવન મુંબઈમાં બેઠા બેઠા તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે આખી દુનિયામાં અથવા આખા ઇન્ડિયાના ઇકોસિસ્ટમમાં ક્યાં કયા સારા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ પર કામ થઈ રહ્યું છે. એ ફનલ માટે જે મહેનત જોઈએ છે, એ માટે જે આઉટરીચ જોઈએ છે, એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરવા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને એટલે જ્યારે આવા એન્જલ નેટવર્ક હોય યા વીસી નેટવર્ક્સ હોય, જેવું તે કાંચીએ કીધું કે ઇન્ડિયન એન્જલ નેટવર્ક ઇવેલ્યુએટ્સ 11,000 સ્ટાર્ટઅપ્સ અ યર, તો એ લોકો પાસે 11,000 લોકોએ અપ્રોચ કર્યો હતો વિથ ધેર આઈડિયાઝ. સો આઈ થિંક દેર ઇઝ અ ફનલ એન્ડ દેન દે ક્યુરેટ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાસે આ ઓપ્શન જ નથી હોતું, એટલે ત્યારે શું થઈ જાય કે દેન આર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ લિમિટેડ બાય આપણે જે 10 જણને મળ્યા છે. સો ઇટ્સ અ વેરી વેરી રિસ્કી વે ટુ ઇન્વેસ્ટ. એટલા માટે આવા કોઈક એન્જલ નેટવર્કનો પાર્ટ થવું વધારે ઇઝી રહે, વધારે સારું રહે. અને ઓર એક વસ્તુ અહીંયા આવે કે જે વેન્ચર ફંડની આપણે વાત કરીએ છીએ, કે જે એસ્પેશિયલી વેન્ચર વીસી ફંડ છે, તો હવે એક તો એન્જલ ફંડ હોય છે ને બીજા વીસી ફંડ હોય છે. હવે વીસી ફંડમાં ચેલેન્જ ઘણા અર્લી સ્ટેજ ઇન્વેસ્ટર્સની આવે કે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટમેન્ટ ઇઝ અપ ટુ 1 crore, એટલે તમારે મિનિમમ 1 crore કમિટમેન્ટ કરવું પડે. ઓબ્વિયસલી તમે કદાચ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 3 years તમે આપી રહ્યા છો, પણ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટર્સને એનું હેઝિટેશન હોય કે યાર આ તો નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાસ છે, વાય આઈ શુડ કમિટ 1 crore ટુ બિગિન વિથ, લેટ મી સ્ટાર્ટ વિથ 20. તો એવી જગ્યાએ આવા એન્જલ નેટવર્કનો તમે પાર્ટ થાવ તો વધારે સારું રહે. અને ઇનફેક્ટ એક બહુ સરસ વાત કાંચીએ કીધી કે લોટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ ઓર લોટ ઓફ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ, they become part of this angel network not purely for investment, for learning. Because I think ઘણી વાર શું થાય છે કે just because you get to know about these innovative ideas and their new business model, it helps in your business also. In fact, ઘણા બધા entrepreneurs આજે સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે not just for the wealth creation, but to learn also what is happening and how they can adopt those new business model. So I think it's a learning થઈ શકે through this angel network. તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એના માટે ડિફિકલ્ટ હોય છે. Yeah, thank you. Now, એ જો એક ક્વેશ્ચન બાકી છે, પરંતુ એ પહેલાં વી વુડ લાઈક ટુ ટેક અ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ ઓડિયન્સ. તો તમારો જે સવાલ હોય તે પેનલિસ્ટને તમે પૂછી શકો છો. પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ જેને પૂછવું હોય તો, સો દેટ માઇક કેન કમ ટુ યુ. Good evening, everyone. My name is Nishant. So it's a wonderful conversation going on. Sir, when we talk about all the unicorn, but when we are going to talk about the word proficon, because sir rightly mentioned 100 unicorns, sounds good, but out of 100 only 18 are profitable. So when are we going to talk the word profitability? So I have 2 questions. The second one I will take later. This is the first one.
Yeah, who wants to? Yeah, Kanchi, take it. Okay, so I think the word Proficon has already started coming in now more than ever because you're seeing the markets change. You're absolutely right. It was a completely valuation-oriented game all this while, and we were just talking about unicorns. But I think there are two kinds of investors. There are some that look at top-line growth, growth at all costs, burning money. And they were the ones that were, getting that FOMO, I'm missing out on deals, I want to close deals, and I want to invest. And there is this other segment of investors that even during this phase, when unicorns and, just putting in money and, getting the best deals and participating in them was the only agenda, there was this other set that still looked at the bottom line. You look at top line, you look at startups that are scaling well, but they don't get swayed by the market so much that they forget the bottom line because they know that this is a cycle. Eventually, it will come back and you have to look at that startup's next round of funding, right? So I know because I've had this conversation with some of our investors at IN as well, where no matter what, all of 2021 was crazy valuations out there. And the questions in the pitch room were still, what is your unit economics? What are your margins? What is your CAC to LTV? So there were a lot of questions that still talked about the sustainability of the business. Not all startups are profitable from day one, but they have to show a path to profitability. So maybe the Proficon word wasn't as well announced in the media because unicorns is what the media chose to highlight and celebrate. But there are two kinds of investors. There is still another set of investors that very much focus on business fundamentals. And I remember discussing with one of the investors the point I was making that, this is the valuations that, because founders go with the trend, right? They see that the investors are offering these valuations, we'll ask for it. So when they came to IN, pre-revenue companies asking for $8 million valuations, or even less sometimes, but the investors here, even though they liked the company, they didn't invest at that valuation. So I would ask them that, what is the range we are comfortable with, or what is it that you'd like to come in at? And they'll be like, this is a cycle. Winter is coming. And this was way before we even saw it coming, Well, before that, they would be like, even if we invest at a high valuation now, their next round of funding, winter would have come, capital would have dried up in the ecosystem and it'll be difficult for him to raise capital. So this is the kind of knowledge that I'm saying that comes in because these people are veterans. They've invested over the years, they've seen businesses grow, they've exited well. So they know not to get swayed by market sentiments as much, to understand what the underlying metrics are that are important and stick to that so that their chances of their investments turning out to be good are higher as compared to others. So just a thought. Yeah, good. Another one? Hello, good evening. This is Akshay Patel from Milky Way India Startup. So basically, आपने जो यहाँ पे डिस्कशन किया था उसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज थी you invest in a team first. So as a startup, हमें कौन सी चीज में ध्यान रखना चाहिए while we are making our team कि किस तरह की टीम हमें बिल्ड करनी है, what kind of virtues और कौन से values हमें उनमें देखने चाहिए. And then again second question भी ले लेता हूँ, just being greedy. So second question ये है कि आप market research जो करते हैं, being investor, तो market research के अंदर हमें भी कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे investor उसके अंदर value देखे. So these two questions altogether. Yeah. Thanks. Akshay, I would like Kashyap bhai to take up. આપણે ગ્રીડી ના બનતા એક ક્વેશ્ચન લઈએ because they are available once the session is over and you can contact any one of them or even chamber for your questions too. So I think ટીમની આપણે ક્વેશ્ચનની વાત કરી. So I think team is anyway very very important. So I think normally શું થાય છે કે when you build a team, any business, કોઈ પણ business હોય તે normally ચાલુ કેવી રીતે થતો હોય છે કે ભાઈ બે મિત્રો હોય છે, તમે એક આઈડિયામાં બિલીવ કરો છો અને when you start. સૌથી important વસ્તુ whenever you are building a team is what is the need of your venture. I think that is the most important question you need to ask. What kind of skill set, what kind of experience is required?
I think, that will define your team's composition. For example, a lot of time what we've seen, especially in the tech ventures, that all the engineers are there, great guy, great product developers guys, but they don't know how to market their product. So then they struggle. So then they need a business development team. They need a marketing guy to lead their revenue generation. Then at the same time, you've seen a lot of great sales guys, marketing guys, but they struggle with product. So then they need a right CTO in place. So I think you need to, now this varies from startup to startup. So there is no general answer to this, but most importantly, you need to identify what is your business model, and that business model requires what kind of skill set and experience, and you pick up that experience. Also, I think always when we talk about team, એક ઓલવેઝ એવું હોય છે કે ભાઈ નોર્મલી ફંડિંગ તો IIT IIM વાળાને જ મળે છે, ઓકે, આપણા લોકોને નથી મળતું. ઓકે, નાવ આપણે ગમે તેટલી વાત કરીએ પણ દેટ ઇઝ રિયાલિટી, અને એના રીઝન છે. એના રીઝન બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કીધું કે ભાઈ ટીમ, સો નાવ અ ફાઉન્ડર, ઇફ હી ઇઝ અ નોન IIT IIM, how can he change his educational qualification? He can't. So ત્યારે જોવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે ટીમ બિલ્ડ કરો તો શું તમે એ પેડિગ્રી બી લાવી શકો છો? હવે એ પેડિગ્રી લાવવાનું, એ ક્વોલિફિકેશન લાવવાનું એક એડવાન્ટેજ એ છે કે એક તો એક બ્રાન્ડ આવે છે, પણ ખાલી બ્રાન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. સી આમાં એવું છે કે એ ક્વોલિફિકેશન અને એ જે બેકગ્રાઉન્ડ આવે છે, એ બેકગ્રાઉન્ડની પાછળ એક લોજિક છે કે ભાઈ એ ત્યાં પહોંચ્યા છે બિકોઝ દે આર હાર્ડ વર્કિંગ, દે આર સિન્સિયર, દે આર કમિટેડ. સો આઈ થિંક એ એક જોવામાં આવે છે. બીજું કે જ્યારે તમે એવા બેકગ્રાઉન્ડથી હોય છે, કમ્ફર્ટ લેવલ આવે છે કે ઇન્વેસ્ટર્સને, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી તમે એક VCના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચાર કરો, ફોરગેટ ધ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર ઓર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર. A venture VC fund manager, he is a professional managing others' money, and he has to take a call based on the team. અને ત્યારે મારી પાસે જો એક ઓપ્શન હોય, એક IIT IIMનો ગ્રેજ્યુએટ વિથ એન અમેઝિંગ આઈડિયા અને બીજો અમેઝિંગ આઈડિયા બટ નોન IIT IIM ગ્રેજ્યુએટ, so obviously my inclination is towards this guy, because then if I am answerable, if something goes wrong, તો મને કહેશે તમે આ કેવા માણસ પર તમે બેટ લગાવી. So I think that way જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો કોલ લે છે એના માટે બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. તો કમિંગ બેક ટુ યોર ટીમનો ક્વેશ્ચન, આઈ થિંક ફર્સ્ટ ઇઝ નીડ ઓફ યોર વેન્ચર, ટુ એ લોકોનું બેકગ્રાઉન્ડ અને એક્સપિરિયન્સ, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, you need to check what is the why of your team member. I think હરેશભાઈએ જે કીધું હતું કે ભાઈ why I am doing this, why I am into this. ઇનફેક્ટ ફાઉન્ડરે બી એ ક્વેશ્ચન આન્સર કરવો જોઈએ કે what is my motivation to be part of this venture or idea. So I think તમે ટીમ મેમ્બરને બી પૂછશો તો આઈ થિંક એનું તમને વધારે ક્લેરિટી મળશે whether you should build that kind of team or not. Yep. And this is a general trend, and I think very early days કશ્યપભાઈ મને કીધું હતું, સી પાર્શિયલ રોલ એટલે કે ટીમમાં ઇન્વેસ્ટર્સને બતાવવા માટે નામ નાખવા, એ ટ્રેન્ડ બિલકુલ નહીં ચાલે. ઓકે, what is the founder that sweat he is going to put in? This is what I have seen investor look at. અને એ પણ એક એક માણસનો રોલ અને ક્લેરિટી સાથે વોટ વેલ્યુ દેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બ્રિંગ ઇન. હવે મેં ઘણા એવા સ્ટાર્ટઅપ કશ્યપભાઈ જોડે જ જોયા હતા કે એમ કહે છે કે આ CEO છે, પણ એ છે ને હમણાં થોડા ટાઈમ માટે એનું પોતાનું કામ કરે છે, બટ હી વિલ બી અવેલેબલ એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ. Now this is completely no from an investor perspective, with only one simple logic કે તમે તમારા કોન્સેપ્ટમાં બિલીવ કરો છો કે નહીં. અગર કરો છો તો then put yourself full time. Why you are just shying away and sailing in two boats? So એમની એક સાદી ભાષામાં કે ઇન્વેસ્ટર હંમેશા એવું ઈચ્છતો હોય છે કે મને કોઈક એવો માણસ મળે કે જે મારા મનીને ગ્રો કરે. એટલે ફૂલ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટર એટલે ફૂલ ટાઈમ કોઓનર કે તમે જે બી કામ કરવાવાળા છે ફૂલ ટાઈમ જ હોવા જોઈએ. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ ધ ટીમ, hardworking as well as educated. So there is a core. There's one question there. Hello, I am Prakash. My question is कि स्टार्टअप के जो स्टार्टिंग के 2-3 साल होते हैं, that is purely burning the money. And when the entire money is burnt, they are coming again to raise the fund, but still the founder and promoters are getting handsome chunk of money every month. Is it legitimate? Thank you. Yeah, Kanchi, you can take that. So it's all about salary to founders. Yeah.
So I think the reason investors put money at the early stage in a company is to get at the angel level, is to basically, they would have kind of got some market validation that customers like my product, but they want to get more customers on board to scale. So investors put in money in the startup not to burn just for marketing, but for growth, for them to achieve a certain milestone till a VC comes in and takes it to the next level of growth. So if the startup founder is here and we are putting money in, our expectation when any investor, as when you also put in money as an investor, would be when I'm giving you 2 crore, 3 crore as a group of investors, where will you be in 15 to 18 months' time? Will you be at a level that will be attractive to VCs to take it to the next level? So I understand that sometimes, and there are different kinds of businesses. There are some that need money to go to market, build product, hire, get customers and take it to that level. So it's not technically completely burning it, it's helping them achieve a certain level. Whereas some might not get revenues, they might get users because they are in that kind of business. So suppose if you're a social media platform, you can't monetize and start getting money in your business from day one. You need to get many, many users. For that you need to burn capital, and that's also being looked at questionably by some investors in this market scenario because they want to see monetization plans. But earlier, they would invest so that the user base of that startup grows, they get more people active, engaged on the platform so that then they can start monetizing. But on both the kinds of startups, you're going from step A to step B. And the VCs are putting in money again to take it from B to C, which is a much bigger leap because they're putting in a lot more money. And then next level investors come in, and that's how the early investors get an exit. And eventually either there is an acquisition or the company goes public, or there are various ways for the startup to exit out. I mean, the investors to exit out of the startup. So that's why next level investors put in money, because it's taking it to another level. So just you said still the founder gets their check, right? I'll tell you, see, he is the person who is going to make the company sail through. So, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा और अगर वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो कंपनी को कैसे सर्वाइव करेगा? सो एंजल इन्वेस्टर से जब वो वीसी में जाएगा, वीसी इंश्योर्स कि जो फाउंडर्स है वो कंपनी से जुड़े रहे, टिके रहे और उसको आगे लेके जाए, ना कि वो उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिखेगा तो वो अगर फाउंडर बैकआउट हो जाएगा तो पूरा स्टार्टअप का जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट है वो भी जाएगा और आगे कंपनी का क्लोजर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा. You want to add? Yeah, I think your concern is why is he getting the next. Actually, I think he answered it. No, which is fine. So, तुम्हारा आंसर, your answer is like कि पैसा वो उड़ा देना नहीं चाहिए, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से he should get it, but he should not buy an aeroplane with our money. That should be the case. कि वो not even Mercedes, but I think there are cases. In past it has happened, but not now. Everybody is vigilant. Every angel network or a VC firm is taking care. અને એક ક્વેશ્ચન હજુ રહી જાય છે કે લીગાલિટી અને લીગલ ડોક્યુમેન્ટ જે સાઇન થાય છે, હવે એટલા બધા સ્ટ્રોંગ સાઇન થાય છે કે આવા પૈસા ઉડાવી જવાના બનાવો બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે. એન્ડ એઝ રાઇટલી સેડ બાય હર કે બંનેને એકબીજાની જરૂર છે. ઇન્વેસ્ટરને પૈસા ગ્રો કરવા છે અને ફાઉન્ડરને એના પૈસા નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં બી જોઈશે. સો ઇન્ડિયામાં હવે આ ઓછું થઈ ગયું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Last two questions now, and then last one from, and we can meet after that. Please, sir. Go ahead. Good evening, everybody. My name is Mahesh Pamnani. As you said, there 3 factors are there: idea, team, and resources. What is the weighted ratio amongst all these 3? Shivbhai, you can
is our sir when we used to do BCom. So Pamnani sir is a respected sir. કરેક્ટ. સો આઈ થિંક આપણે જે આગળ બી વાત કરી કે આઈ થિંક there is no science, there is no straight maths, there is no E equal to MC square જે મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે. સો આઈ થિંક તમે સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો તમે 33 લઈ લો. ઓકે, પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે નોર્મલી જોવામાં આવ્યું છે કે વેરી ફ્યુ સ્ટાર્ટઅપ વિલ હેવ ઓલ ધ થ્રી. સમ સ્ટાર્ટઅપ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ 2. કોઈની પાસે ખાલી એક આમાંથી હશે તો ઇટ ઇઝ અ લિટલ વરીસમ. સો આઈ થિંક 2 હશે અને બંનેનું જો વેઇટેજ 50-50 હશે તો એ પણ 100% થઈ શકે. સો અહીંયા આપણે રેશિયોનું ડિસ્કશન એકેડેમિક થઈ જશે. અહીંયા આપણે જોવાનું હશે કે અલ્ટિમેટલી એ શું વેલ્યુ લઈને આવે છે, એ આઈડિયા શું વેલ્યુ લઈને આવે છે, ટીમ શું વેલ્યુ લઈને આવે છે, અને રિસોર્સિસથી આપણે શું વેલ્યુ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. સો આપણે વેલ્યુ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ 3 વસ્તુને જોશું તો આપણને આન્સર કદાચ મળી શકે. I am Devang Kadiwala. I just want to ask, what is the right time for a startup to approach for a fund? Yeah, Kanchi, you can take that. No. Kanchi and Harish has just raised, $1 million. See, first and foremost, okay, at the idea stage itself, okay, normally, I'll give you my story. There is no right answer, but at least I'll share some insight. We said that, એટલે અમે લોકો એવું વિચાર્યું કે આપણે થોડુંક આપણું પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ અને પહેલાં આપણે શ્યોર થઈ જઈએ કે આ આઈડિયા બરાબર છે કે નહીં, ઇવન બિફોર ગોઈંગ આઉટસાઇડ અને કોઈકને બતાવવા માટે. સો અમે 3 ફાઉન્ડર છે, એ 3 ફાઉન્ડરે વી ક્રિએટેડ અ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોમ અવર પોકેટ અને એટ દેટ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ વી વેર એબલ ટુ એફોર્ડ. ઓકે, તો અમે પોતે એફોર્ડ કરી શકતા હતા તો વી સેડ ઓકે વી વિલ ડુ ઇટ. આઈડિયા જ્યારે સક્સેસ થયો, that time we realized that for the next scalable thing, amne atlu fund minimum joise to validate that idea. That point in time we approach for the first pre-seed, and that is where we started approaching the incubators, and from there with their help we started approaching for the pre-seed fund. So every stage there is a time where you feel that now this is a time to prepare for the fund for the next round. You want to add? Yeah. So this is absolutely right. Startup ને money raise કરતા આવડવું જોઈએ. At the same time, timing is very important for any startup to pitch. પરંતુ એ કયો ટાઈમ સાચો છે અને ખરો છે ખબર નથી હોતો. So if you believe in your idea, keep on pitching અને તમને સારા માણસો રસ્તામાં મળશે જ. એ શ્યોર. this ઇકોસિસ્ટમની બ્યુટી એ છે કે તમે જો સારું પિચ કરશો, તમે સારી ટીમ હશો તો તમને સારા ઇન્વેસ્ટર્સ અને સારું સપોર્ટ સિસ્ટમ ડેફિનેટલી મળશે જ. આશીષભાઈ, ફક્ત ઓડિયન્સને 2 ફીડબેક આપવા માગું છું કે સ્ટાર્ટઅપ મિકેનિઝમ જે છે એ જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અથવા તો એ પહેલાં સ્ટાર્ટ થયું તો એ મિકેનિઝમ એટલા માટે સ્ટાર્ટ થઈ કે ભાઈ 80s 90sમાં આપણે જોતા કે ભાઈ ટોપ 30 એટલે એ ગ્રુપની કંપની ફંડ રેઝ કરી શકતી હતી માર્કેટમાંથી અને એ લોકો ધારો કે રાઇટ ઇસ્યુ લાવે તો તરત ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થઈ જાય અથવા તો એ લોકો કોઈ બીજી કંપનીમાં નવું વેન્ચર કરતા હોય તો આ સ્ટાર્ટઅપ મિકેનિઝમ એવી થઈ કે નાનામાં નાનો માણસ બી ફંડ રેઝ કરી શકે છે. સેકન્ડ જે બહુ જબરજસ્ત ડિબેટ ચાલી કે ફાઉન્ડર ને પ્રમોટરનો રોલ અને ઇન્વેસ્ટરનો રોલ. તમને એક ફીડબેક આપી દઉં કે ટાટા ગ્રુપની એટલે ટાટા સન્સ એ લોકો ઘણી કંપનીઓમાં એ લોકોનો મેજોરિટી સ્ટેક છે પરંતુ દે ડોન્ટ ઇન્ટરફિયર ઇન ધ મેનેજમેન્ટ. એટલે એ જ કોન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટઅપમાં એપ્લાય થાય. એબ્સોલ્યુટલી સ્પોટ ઓન. હવે એકદમ લેમેન ક્વેશ્ચન છે. સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં એવા કોઈ છે કે નહીં કે ભાઈ આપણે તો રાકેશ ઝુનઝુનવાલાને વોરેન બફેટને અમે ફોલો કરીએ, એ જ્યાર પૈસા રોકતા હોય ત્યાં અમે રોકીએ, એવું કોઈ સિમ્પલ છે કે? So yeah, Kashyap, I can take it. A good question from our president. So
આઈ થિંક એબ્સોલ્યુટલી એટલે આને બે રીતે જોવાય કે એક કે જેવા સારા એન્જલ નેટવર્ક્સ છે કે જે લોકોએ સક્સેસફુલી વર્ષોથી સારી બેડ પિકઅપ કરી છે, લેટ્સ સે ઇન્ડિયા એન્જલ નેટવર્ક 2006થી બેડ પિકઅપ કરે છે, તો તમે યુ કેન ટ્રસ્ટ સચ નેટવર્ક્સ. દેટ ઇઝ વન વે ટુ લુક એટ ઇટ. અને એવા ઘણા બધા બીજા પણ નેટવર્ક હશે, તમે જોઈ શકો કે લાસ્ટ એ લોકોના 100 ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં શું એ લોકોએ પરફોર્મ કર્યું, તો આપણને એક એ લોકોનો આઈડિયા આવે કે વોટ ઇઝ ધેર મિકેનિઝમ ટુ ઇવેલ્યુએટ. અને જે તમે કીધું કે ભાઈ આપણે શું રાકેશ ઝુંઝુનાની જેમ કોઈને ફોલો કરી શકે કે નહીં, પણ એકચ્યુઅલી દેર આર લોટ ઓફ ગાઈઝ જે એક્ઝેક્ટલી આવું કરી રહ્યા છે. એટલે તમે બીજા શહેરોમાં પણ જશો તો દેર આર ફ્યુ આપણે જેને સુપર એન્જલ્સ કહીએ, ઓકે, સંજય મહેતા હોય કે ધીરજ જૈન હોય કે જે લોકોએ બહુ સક્સેસફુલી છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં સારી બેડ પિકઅપ કરી છે. સો નાઉ દેર આર લોટ ઓફ અલ્ટ્રા HNIs ઇન સર્ટન મેટ્રો સિટીઝ કે જે લોકો જસ્ટ એ ફોલો કરે છે કે ભાઈ નંદન નીલેકરની કયા સ્ટાર્ટઅપને વેલિડેટ કરીને નાખે છે પૈસા, તો કેન આઈ એન્ટર એટ ધેટ રાઉન્ડ, બિકોઝ હવે મારે શું કરવા ઇવેલ્યુએટ કરવાની મહેનત કરવી. દે હેવ અ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તો કેન આઈ ડુ દેટ. પણ ઓનલી ચેલેન્જ ઇઝ કે ડુ યુ હેવ દેટ એક્સેસ. આઈ થિંક આ આખી ગેમ એક્સેસની છે, because everyone wants to enter at the right time to maximize their return. But yes, આવું ઘણા બધા લોકો કરી રહ્યા છે, પણ easier way to is become part of such network કે જે લોકોને એ લોકોએ એ ફોર્મ્યુલો કાઇન્ડ ઓફ ક્રેક કર્યો છે. પાણી એબ્સોલ્યુટલી પાણીમાં પડવું પડશે. અને એ you can for Surat and other western region you can follow this to Kanchi and Kashyap, both from K, and then you will be multi-millionaire. Yeah, I'd please. just like to add, sorry, just 1 second. It's not only following in terms of investing, it's also when to exit. That is another art in angel investing. So it could be that, you exited, you decided, okay, this company is doing really well. The person who you invested with probably exited thinking I'm done. You stuck along and that company failed. So they made maybe 50x and you made 0. So there's many aspects. Don't just blindly follow. There's many aspects to the portfolio construction as well. Paytm, somebody was put in 8 lakhs or 40 lakhs and having 40% share. He exited saying કે મારા તો 100 ગણા થઈ ગયા. But then somebody entering at 100 times has gone to multiply to 2000 times. So એવું બી નથી કે જે પહેલો ઇન્વેસ્ટ કરીને 100 ગણા બનાવીને નીકળ્યો એના બન્યા 8 કરોડ રૂપિયા કે 80 કરોડ રૂપિયા, પણ 80 કરોડ જેણે પૈસા નાખ્યા એના 8000 કરોડ થયા. So that is how the funny part of investment all about. મારો સવાલ એ છે કે નવો આઈડિયા હોય તો એના રિગાર્ડિંગ કમ્પ્લાયમેન્ટ જે લેવા પડે તો એ ગવર્મેન્ટ આગળ એવા હોતા જ નથી. તો આઈડિયા નવો છે તો એના રિલેટેડ લાઇસન્સીસ ને એના રિલેટેડ જે કમ્પ્લાયન્સીસ છે એ કેવી રીતના લેવા, કારણ કે આઈડિયા નવો હોય તો એ ટાઈપના રિગાર્ડિંગ કમ્પ્લાયન્સીસ હોતા જ નથી. Right. So rather than asking a panel a question, I would like to answer because of my chartered accounting skill. You should have a good consultant. તમારી પાસે એક સારો કન્સલ્ટન્ટ હોવો જોઈએ કે જે તમને બેઝિક બધા ડોક્યુમેન્ટેશન પૂરા કરી શકે. જેટલા બી ઘણા બધા સારા લોકો આમાં એ લોકોનું લો જાણતા હોય છે, અને તમારા માટે એટલે તમારા જેવા માટે જેને તકલીફ પડી રહી છે, ચેમ્બર હેઝ ઓપન અપ અ સ્ટાર્ટઅપ ફ્રી સ્ટાર્ટઅપ કન્સલ્ટન્સી લાસ્ટ યરથી કે દર 2nd બુધવારે અને 4th વેડનસડે I personally sits at chamber and give you open and free consultancy. So તમારી પાસે એક તો સારો કન્સલ્ટન્ટ હોવો જોઈએ, પરંતુ જો તમને નથી કોઈ કારણસર થતું કે સરકારમાં નથી સપોર્ટ મળતો, we are there, chamber is there to support you. That is how it is. Yeah. Last 2 questions, huh? Yeah, carry on. Carry on. Yeah, so my name is Ravi and I just want to understand how much should a founder liquidate, and because I have seen many cases that at the time when company is at a very good valuation, founder has already liquidated so much and VCs and investors are the only one that are getting much returns rather than someone who has been putting a lot of sweat and into the company. So yeah. So once again, Kashyapa, you can. So I think આનો કોઈ સ્ટ્રેટ આન્સર નથી. આઈડિયલી આપણે દરેક ફાઉન્ડર એવું એક્સપેક્ટ કરતો હોય કે હું ઓછામાં ઓછી ઇક્વિટી ડાયલ્યુટ કરું,
પણ આઈ થિંક એક વસ્તુ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે વાય વી આર રેઝિંગ ફંડ, દેર ઇઝ અ નીડ. એ નીડ છે, બિઝનેસની નીડ છે, અને એ ટાઈમની એ નીડ છે. સો મની અલ્ટિમેટલી કયા ટાઈમે કેટલા પૈસા આપણને મળે એ પર્પસ મની શું સર્વ કરે છે એ પ્રમાણે નક્કી થશે પૈસાની વેલ્યુ શું છે. એટલે 10 લાખ રૂપિયા એટ અર્લી સ્ટેજ અને સેમ 10 લાખ રૂપિયા 3 વર્ષ પછી, એ બંનેના 10 લાખ રૂપિયાની વેલ્યુ અલગ ચેન્જ થઈ જાય છે. અને એટલે આપણે ઇક્વિટીને પર્સન્ટેજ બી ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આનો કોઈ સ્ટેટ ફોર્મ્યુલો નથી હોતો, પણ દેર આર થંબ રૂલ્સ. ઇનિશિયલી એવું જોવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ અર્લી સ્ટેજ સ્ટાર્ટઅપમાં જ્યારે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર પાર્ટિસિપેટ કરે, હી વિલ પ્રિફર 15 to 20% ઇક્વિટી ઇન ધોઝ વેન્ચર્સ, બિકોઝ એ એક વધારે હાઈ રિસ્ક લઈ રહ્યો છે. ઓકે, સો એની એક્સપેક્ટેશન હશે કે ભાઈ મને એકદમ ઓછી ઇક્વિટી નહીં મળે, થોડી બેટર ઇક્વિટી મળે. સો ફાઉન્ડર શુડ બી પ્રિપેર્ડ ટુ ડાયલ્યુટ 15 to 20%. પણ અગેન એમાં કોઈ રૂલ નથી. હરેશભાઈ જેવા જે સિનિયર ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે, થોડા એક્સપિરિયન્સ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે, દે કેન નેગોશિએટ વેલ. યંગસ્ટર્સ નથી નેગોશિએટ કરી શકતા. ઇનફેક્ટ અત્યારે જે મયંકભાઈ જે એક્ઝામ્પલ આપતા હતા પેટીએમનું, જે ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે કે 8 લાખ માટે વિજય શેખરે 40% ઇક્વિટી ડાયલ્યુટ કરી હતી, પણ દેન રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. ઓકે, એટલે ત્યાં એને આનો કોઈ થંબ રૂલ નથી. તમારે જોવાનું છે કે નીડ શું છે, તમને કેટલા પૈસા જોઈએ છે, એ પૈસા શું પર્પઝ સર્વ કરવાનું છે, અને એના માટે મારી આગળની જર્નીમાં શું કરી શકાય. તમને બહુ પ્રેમ હોય તમારી ઇક્વિટી માટે તો તમારે પૈસા રેઝ કરવા જ નહીં જોઈએ. ઓકે, પણ અલ્ટિમેટલી ત્યારે તમને 10% ડાયલ્યુટ કરો કે 40% ડાયલ્યુટ કરો, તમારી ગ્રોથની જર્નીમાં એ કેટલું વેલ્યુ એડ કરવાનું છે એના બેઝ પર તમે એ કોલ લઈ શકો. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हेलो सर, मेरी सिस्टर का और उसकी 2 फ्रेंड्स दे आर रनिंग हेलो फिटनेस हेल्थ मैगजीन एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ई मैगजीन. they are having 5th issue to be launched and Audi is sponsoring them. But I need to ask one question, that is it necessary for a startup to have an application on Play Store or iStore or this way? It may be a silly question, but very learning question. No question in this space is a silly question. એ સિલી ક્વેશ્ચનમાંથી જ આઈડિયા પેદા થાય છે અને આઈડિયા પરથી જ એક કંપની બનતી હોય છે. સો ડોન્ટ ફીલ લાઈક દેટ. એવરી ક્વેશ્ચન ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન, બટ દેન ઇટ્સ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમ. ક્વિકલી યુ કેન આન્સર. So there's a couple of things. One, I don't think it's mandatory for a startup to have an app on a Play Store or App Store to get funded. But there are different kinds of businesses. You'll have lifestyle businesses where you don't need external capital. Why do VCs put in money, and what kind of investors put in money in startups? What kind of startups do they put it? Is the startups that scale exponentially and very, very rapidly. And we've seen more often that not, tech enables that, which is why you might see investors get excited when there is a tech component to it, because not because tech, but because tech helps it scale rapidly and exponentially. So we'll need to understand more about it and we can take the conversation offline. But investors invest so that it scales, it goes to the next level of investor, and it scales so that they get an exit, right? So you need to see how will this business follow that trajectory, present that, and then it'll build investor interest. Yeah. So thank you, audience. Last question to both the panelists, or even Harish can value add, which is very important for all of us. જે મારો બી એક પ્રયત્ન છે કે how will you build a startup investment ecosystem in tier 2, tier 3 cities like Surat? How to build an ecosystem of startup investment in tier 2, tier 3 cities of like Surat? Kashyapbhai? So I think we are already doing it. આ કાર્યક્રમ એનું એક પ્રાઇમ એક્ઝામ્પલ છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન લાઇક ચેમ્બર આવું ઇનિશિયેટિવ લે છે, લોકો આમાં ભેગા થાય છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સો આઈ થિંક એ જર્ની ઓલરેડી શરૂ થઈ ગઈ છે ઇન સિટીઝ લાઇક સુરત, અને બીજા શહેરોમાં બી થઈ રહ્યું છે. એટલે આવી કોઈ પણ ઇકોસિસ્ટમ આપણે બિલ્ડ કરવી હોય તો વી નીડ ટુ ગેધર ઓલ ધ કી સ્ટેક હોલ્ડર્સ ઓફ દેટ ઇકોસિસ્ટમ, અને એને આપણે આના પાર્ટ બનાવવા પડે. સો આઈ થિંક આજે જેવી રીતે આપણે ઇન્ડિયા એન્જલ નેટવર્કને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યું છે, વી શુડ ઇન્વાઇટ અધર ecosystem players from outside Surat to share their experiences and learning. Probably we can invite
good startups to Surat so that they can share their learning and challenges and experiences. So I think એકવાર એક exchange of ideas થશે, આવા forum પર વધારે exchange of ideas થશે, તો આ થશે. અને most importantly, ultimately I think આ આખું discussion બિયોન્ડ ડિસ્કશન એક એક્શનમાં બી કન્વર્ટ થવું જોઈએ. એટલે આજે આવા પ્રોગ્રામ્સથી, આ ચેમ્બરની ઇનિશિયેટિવથી, પ્રોબબ્લી ટાઈના ઇનિશિયેટિવથી સારા અને ટેલેન્ટેડ લોકો સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ પણ કરવા જોઈએ સુરતમાં, સો દેટ સરસ આઈડિયાઝ આવી શકે. અને ઇન્વેસ્ટર્સ પણ પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ. જેવી રીતે અત્યારે આશીભાઈ બોલ્યા કે કૂદવું પડશે, તો આઈ થિંક એ કૂદવું પણ પડશે ઇન્વેસ્ટરે, ટેલેન્ટેડ સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સે આવવું પણ પડશે અને કમિટમેન્ટ પણ બતાવવું પડશે. તો એ જર્ની સરસ થઈ શકશે. ઓલરેડી થઈ રહી છે અને ધ વે વી આર સીઈંગ ઇટ, આઈ થિંક સુરત છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે ઇવોલ્વ થયું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ, આઈ થિંક 2 weeks બેક કાંચી વોઝ હિયર ફોર અનધર પ્રોગ્રામ, આઈ થિંક શી હેઝ સીન. સો આઈ થિંક સુરત સ્લોલી ઇમર્જ થઈ રહ્યું છે. સો આપણે એમ નહીં કહીશું કે હવે ઓલરેડી વી આર ઓન ધ ટોપ મેપ, પણ આઈ થિંક સ્લોલી સુરત ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ ગુડ સ્ટાર્ટઅપ હબ. ઇન્વેસ્ટર્સ પણ સારા આવી રહ્યા છે, સ્ટાર્ટઅપ્સ પણ સારા આવી રહ્યા છે. ને આઈ થિંક આ જર્ની જો ચાલશે તો આપણે સમય બહુ દૂર એવો નથી કે ઘણા બધા સારા સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સ સુરતમાં આવશે પિચ કરવા ટુ રેઝ ફંડ્સ. Kanchi, last view from your side. Sure. No, I fully agree with what he has to say. It's a combination of the government putting in a lot of support, and they are doing incredible work. I've seen Gujarat is, in the top for 3 years in a row. They've been winning awards as the best performer in the Startup State Awards. I think this ecosystem is extremely collaborative, whether you're talking about investors, incubators, founders, the government, even corporates want to come in and support to give pilots to startups and to test out their solutions. So it's very collaborative. I think even when we are discussing internally with the board, there is a lot of conversation with how do we take and how do we engage with Surat, Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot, all of these ecosystems. So I think once we get, I think it's a cycle, like you said, as more investors and startups participate, other people will start congregating here, and this platform is a fantastic one to kickstart and continue this initiative. So that's Thank it. you. Thank you so much for your wonderful views on question answer. My take from this, આ conversation આ લોકોને એક્સપર્ટના, કે બધાએ સાથે મળીને ઇકોસિસ્ટમ બનાવવી પડશે. દરેક જણે એકબીજાને સપોર્ટ કરવો પડશે. નોલેજ વાઇઝ, શેરિંગ વાઇઝ ઓપન બનાવી દેવી પડશે. સિસ્ટમને ઓપન બનાવવી પડશે. શેરિંગ બહુ જ કરવું પડશે. ફાઉન્ડર્સે હેઝ ટુ બી ઓનેસ્ટ. રેગ્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે, જેમ આ લોકોએ કીધું. ટીમ અને આઈડિયાઝ પર બી સખત ધ્યાન આપવું પડશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ you have to be part of any angel investment group or at least a knowledgeable group જ્યાં રેગ્યુલર મિટિંગ્સ થાય, આના પર ચર્ચા થાય, કોફી પીને વાતો થાય, ચા પર વાતો થાય. અને સુરત એવું એક શહેર છે કે જ્યાં એકબીજાના સથવારે આપણે જો રેલને ખાડી શકીએ છીએ, આપણે પ્લેગને ખાડી શકતા હોઈએ, આપણે કોઈ બી મંદીને ખાડી શકતા હોય. અને લોકો એકબીજાના, હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું એક એક્ઝામ્પલથી, કે 0.5% બી પાર્ટનર બનીને પ્રોજેક્ટો પૂરા થતા હોય છે, ફેક્ટરીઓ પૂરી થતી હોય છે. સો આ ઇકોસિસ્ટમમાં પણ આપણે સૌ સાથે મળીને રેગ્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને અને કોલોબરેટિવ એફર્ટ્સ રાખીને જો કરીશું તો સુરતને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ટોપ કરતું કોઈ રોકી શકે એવું મને દેખાતું નથી. આની સામે એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપીને I will ask Himanshu to do vote of thanks. કે રામ શ્રી રામ, if you have heard or Google it up, તો એ જ્યારે સવારે ચાલતા જતા હતા તો ત્યારે ગૂગલ વોઝ ઇન સ્ટાર્ટિંગ ફેઝ. તો ચાલતા ચાલતા પેલા લોકો ગેરેજમાં કામ કરતા હતા તો મોર્નિંગ વોક પર હાય હલો ગુડ મોર્નિંગ થાય. ઇન્ડિયન ગાય કે શું કરો છો, તો કે કંઈ આવું કરવા માંગે. સારું, કેટલા રૂપિયા જોઈએ? સો ઈ સેડ કે અમને 1 million રૂપિયા જોઈએ. પણ that was very big for even him too. So they Indians get together અને 1 million rupees એ લોકોને આપ્યા. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સવારે વોકિંગમાં 1 million રૂપિયા આપવાથી અત્યારે એ રામ શ્રીરામ હેઝ રિટાયર્ડ વિથ ગૂગલ્સ મની ઓનલી. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ પાવર ઓફ અર્લી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ and startup investment. And I am sure
કે આજે જે પ્રમાણે લોકોના સવાલો છે અને જે પ્રમાણે હાજરીથી એક પણ માણસોને અહીંયાથી ઉઠવું નથી એવું લાગે છે, આ કન્વર્સેશન ચાલુ ને ચાલુ રાખવું છે, તો સુરતને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ બનતા કોઈ રોકી શકશે નહીં. થેન્ક યુ સો મચ. આઈ વુડ લવ હિમાંશુભાઈ ટુ ગીવ અ વોટ ઓફ થેન્ક્સ. હિમાંશુભાઈ. Thank you, Mayankbhai. Chamber President Ashishbhai Gujarati, dignitaries on the dais of the dais, ladies and gentlemen. What a wonderful session. I'm sure many of us have made up the mind to invest in startup after this session. So friends, first of all, let's have a round of applause for the three panelists. I'm very much thankful to Ms. Kanchi Daya and Mr. Kashyap Pandya, who have come all the way from Delhi and Bombay. Thanks to both of you for such a wonderful session on startup as an investment tools. I'm also thankful to our own Harish Kalkattawala. પેલું કહેવત છે ને કે મોસાળમાં જમવાનું અને મા પીરસનાર, એટલે બધાને એવી ફિલિંગ આવે જ્યારે પણ હરેશભાઈ આવે ત્યારે આવી જ ફિલિંગ આવતી હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ હરેશભાઈ. થેન્ક્સ અ લોટ ટુ મયંકભાઈ ફોર wonderful moderating this session, almost 2.5 hours of session, and still we want to hear lots and lots and lots. So thank you Maynkbhai for the wonderful session. Thanks to all of you who have attended this very informative session, and I am sure you will take away something from this session. And thanks to all the press and media who has always been with us in all our seminar or whatever we arrange. Yeah, I just forgot. And thanks to our own હર્ષભાઈ, કે જેઓ પણ આવવાના હતા પરંતુ એમની કંઈક વ્યસ્તતાના કારણે તેઓ નહીં આવી શક્યા, તો તેમને પણ અમે અહીંયાથી એક થેન્ક્સ આપીએ છીએ. Last but not the least, thanks to all the staff who are always very encouraging and very enthusiastic in all the programs. Thank you very much, and let's join for the dinner.